Что такое страх? Как от него What избавиться? is fear? How can I be free of it? Страх возникает от контакта со Fear временем. comes from contact in time. Не думай о секундах Don't свыска. think about seconds from Наступит above. время, сам Time will поймешь, come, наверное. and you will know Время. yourself. Свистят It's они, time. как пули у виска. They whistle like bullets by our head. Moments, moments, moments. Время, оно огромной Time силой обладает. has great power. И человек чувствует And время, он when a боится, person страх thinks приходит, about потому time, что he время gets старит scared, тело. because И выводит time грехи ages наружу our у человека. body and brings our Когда sins человек out чувствует on the время, у него surface. возникает страх. Но We если get человек scared имеет when веру, thinking то у about него time. страх пропадает. But if there Страх is также faith, является there признаком is безверия. no fear. Не Fear расстанусь also с indicates there is no комсомолом, faith. буду вечно молодым. I will never part with Когда Komsomol, есть I will be вера во что-то, eternally то young. человек не чувствует When a страха, person он believes in чувствует something, молодость. he feels Страх no означает fear, стареет. there is only Человек youth. стареет. Fear Страх is признак старения, aging, старости. old А age, and вера признак молодости. faith is youth. Молодость признак того, что It ты means победил that you've старость. defeated old age. Когда душа связана с Богом, она не When the soul чувствует is connected to страха God, и времени. it feels no fear Духовное or время time. имеет другую Spiritual природу, time оно is увеличивает different by счастье. nature. Материальное It время gives more уменьшает and more счастье, а духовное happiness. увеличивает Material time Когда человек takes со away our святостью связан в happiness. сердце, When a person is connected to счастье holiness разрастается in в his нем. heart, his happiness grows in time. Вот как вы думаете, How do you think? когда я был моложе в 20 лет, Was или I сейчас younger 50? at 20 or am I younger now at 50? Как вы думаете? У вас How do какие you think? мнения? What's your opinion? 20 был моложе, вы считаете, да? You think I was younger at 20? You are Я в 20 mistaken. лет чувствовал себя стариком. At 20, I felt like an было old man. чувство, что я как I живу felt как во сне. I was living in a dream, in complete Я чувствовал себя ignorance. плохо. I А felt really сейчас я badly. чувствую себя очень хорошо. And now I в feel сердце. very well in my Я чувствую heart. себя молодым. I feel young. Тело стареет, My а body душа чувствует ages, молодой себя. but Она my радуется. soul is happy. It А в feels young. 20 я не But знал, at что мне 20, делать, как мне жить. I did not know what У to меня do, была how в to сердце live. тоска такая. Я There was пытался sadness in выйти my из heart. невежества. I tried to get Было out of тяжело. ignorance. It was very hard. Выкарабкивайтесь. Get out of there. Как быть, если по определенным обстоятельствам What can вынужден I do работать на if двух-трех работах, circumstances чтобы force оплатить me кредиты? to Понимаю, work что это 2 or 3 временно. jobs Мало to pay времени off my уделяю семье loans? и близким. I know it's Сильно temporary. I have устал. little time to my Работаю на family. пределе. I'm very tired. Это I означает, work что человек as попал hard в as I капкан can. врага, That means that которого you've мы been вчера trapped by говорили, your и enemy, это вызвало у вас the бурю one вал we discussed негодования, yesterday, когда мы and обсуждали that некоторых caused врагов so человека. much indignation in the Это означает, audience. что вы попали под That них и means под их влияние. you are under influence of these enemies if you resisted it so badly. If you are under influence of an enemy of people, just live on as you can. If a person has left his wife and children and he cannot go back now because there is another husband, then you should just go on living. An enemy knocks you down, but if you continue to fight back, then you will stand back up. You will have a new family. You will pay your loans back, or you will just give away all that you have and you will live on, or you will go to jail and then live on. Don't give up, just go on and make conclusions. Never take more loans, no matter what. Don't think that you will pay the old one back with the new one and then get out. It will only get worse. Each new loan gets you deeper into problems. If you need to get out,
take money from your friends and Если say есть that такие you are друзья, not такие, going to если pay it благостный back человек в soon. благости живет, If a у него есть person такие is in the друзья, mode of которые goodness, he могут has просто friends like this по who дружбе can дать денег just надолго, give money лет на for 5, a на long 6. time, for И 5 or 6 просто эти years, деньги погасил as a деньги, дали friends. кредит. Потому And что you когда он у can друзей give back возьмет, your он loan like that. может не But ремонт сделать, if you take money from your а friends, you кредит will сам think, отдам. maybe I should Отдавай. fix my Не apartment and бойся, deal with все the loan правильно, отдавай later. кредит. No, Не думай pay о the loan приобретении. back. No more buying. Оставь Forget свои about your заботы, cares, падения your и ups взлеты. and downs. Пойми, что это No, жизнь не this life is детская not a игра. child's А play. если с And другом if your худо, friend is не in уповай на trouble, чудо. come to Спеши him к нему, and help всегда him. иди Always дорогою follow the направо. path of good. Преследует страх за детей. I have Просыпаюсь от fears for ужасов my ночью. children. I wake up Под scared машину at попали. nights. I dream about То them being in an accident or being Качели badly ударил, hurt. руку оторвало. Днем мысли шальные. And during the days, I Помогите. also have bad thoughts. Please help me. Это означает, что This means that вы находитесь под влиянием духов. you are influenced Не хватает by Бога в the квартире. spirits. There Если is у вас no в God in квартире your висят Аллы apartment. Пугачевы, If you have всякие posters морды of singers африканские, если у in вас your в квартире apartment, or бутылки на there портретах, are bottles или рыбы on есть такие, pictures, статуи из рыб, that из means мертвых, это значит, что там there духи в are вашей spirits квартире. in your apartment. Надо это все убрать, You should remove it поставить, all. повесить изображение You святых must людей. put И pictures молиться of дома. saints and you Пускай must pray постоянно at звучит home. святая музыка. Вот у меня There постоянно should звучит always святая play музыка дома, постоянно, spiritual music не at home. прерываясь. At my home, it Ни на plays секунду. non-stop. Она очищает It атмосферу. purifies the atmosphere. И все, и тогда хорошие And мысли. that's it, and then you have good thoughts. Счастье в сердце. There is happiness in your heart. Льется музыка, музыка. The music is playing, playing. Печали, а то веселя. It's either sad or joyful. Someone plays a flute silently that makes the earth go round. The music is playing and playing, and it never stops. This endless, wise music that makes you want to live. This song is about prayers. Someone plays a flute that makes the world go round. It is taken from the ancient Vedic tradition. Stas Namin studied the Vedas and he made these songs. I wish everyone happiness. He knew this philosophy back in Soviet times. And Vysotsky also knew this. If you are dumb as a tree, you will be born a baobab. And if you are a pig, you will stay a pig. Do you know this song? He enlightened people like this. Difficulties come one after another. Bad surgeries, deaths in the family. But I'm calm. Is it okay? Of course not. I have been praying for a year. Well, then it's okay. I do not get stresses or depressions. Am I in illusion? No, it's not. That means you are defeating your fate. But that is not calmness. That is your work. This is not a dumb state when you distance yourself from everyone and you feel nothing. When a person lives in prayer, he works off in his heart suffering of his relatives and he defeats it. That is not calmness. If a person fights at war and he wins, that is his work and that is victory. That is not just calmness. When I prayed yesterday, I realized the lecture was going to be very difficult. I prayed on and I won. And so it happened at the lecture.
Это спокойствие или Is it беспокойство? calmness or anxiety? Беспокойство означает, что ты не Anxiety means справляешься. that you fail, А спокойствие and означает, что calmness means справился, that you победил. win. Не нужно быть холодным You человеком. should not be a Нужно cold person. Учиться You верить. should learn how to believe. Faith means victory. Господь о всех заботится. God takes care of everyone. Мы сейчас в лифте ехали, When I was coming up here in an elevator, there was a woman, and I asked, "Why are you in such a bad mood?" Она говорит, And she said, а, "I'm not я не going на to лекции, the я на lecture, работу I'm еду». going to work. Я говорю, ну, And за I что? said, Идите на "Well, лекцию you послушайте. should step by and listen." And what kind of lecture is that? Господь зовет из сердца. God calls from the Трехлетний heart. сын очень сильно My раздражает, 3-year-old злит своим son плохими поведениями. annoys Не слушает, everyone with бросает his вещи, бьет. misbehavior. He Подскажите, listens to пожалуйста, no как one, справиться he с гневом breaks everything. и плохим Please, поведением ребенка? Tell me how to cope with my anger квартире and есть bad определенная behavior атмосфера. of my child. Эта атмосфера, There is она a certain atmosphere является in силой, apartment, and под которой it живут дети. Детей нет dictates разума. life of Они живут в той children. атмосфере, в которой Children находятся have no родители. intelligence, Если they родители живут в live like невежестве, their они могут parents не бить, не do. ругаться, If the просто в parents are депрессняке in the ходить. mode of ignorance, Родители they будут don't звереть, fight дети or будут anything, звереть. they are just depressed, Невежество, оно then по-разному children может get проявляться. mad. Вот смотрите, допустим, мне Ignorance пожаловалась одна manifests in женщина, different говорит, ways. мой For ребенок example, играет в компьютерные one игры, не woman хочет учить complained, уроки. Я "My говорю, а son когда вы won't учите, он study, учит he уроки only plays вечером? computer А вы что в это games. время делаете? When should Я he study? In the разговариваю с evening. девушками, And what do you подружками. А do? муж что I делает? speak А to я my смотрю friends on the хоккей, а он phone, смотрит хоккей. and my husband watches Вот вы hockey. балдеете оба сидите, а он So что you будет both enjoy, напрягаться? and he is Вы supposed создали to атмосферу study. балдежа. You created Ребенок atmosphere будет of напрягаться, у него нет enjoyment. разума побеждать эту атмосферу. The Вот вы child пробовали has no вставать intelligence с to постели, overcome this когда atmosphere. все спят? Have you ever tried to get out of bed when everyone Очень else так is встал, asleep? поставил, It is so опять упал. difficult. You Атмосфера get up and мешает. you fall back again. The atmosphere makes you. Ну а ребенок, у него нет разума. And Разум означает the child побеждать. has сила no воли. intelligence. Разум означает Intelligence is решимость, force of сила, will, способность it's победить decisiveness, атмосферу. it's force, Но у ребенка нет its силы воли ability to совсем. Как overcome он победит атмосферу? circumstances. But Он a сидит, child атмосфера does not такая, have it. расслабуха такая кругом. He is at home Батя where смотрит the atmosphere хоккей, is so мама relaxed. болтает по телефону. My А ему father надо учить watches уроки. hockey, my mother is on the phone, and I'm supposed to study. Он не может. He can't. Точно так же и здесь тоже. Если вы Similarly живете в here, депрессии, ребенок if you are depressed, бьет, ругается, your child это is значит, naughty, что это проявление его отношения that к is среде. Но вот his представьте, reaction если to the ребенок живет atmosphere. в храме. Вот ваш or ребенок imagine поместите в your храм. child is placed будет in a ругаться. temple. Will he Я misbehave? привожу пример. Вот, Here is допустим, an ваш муж example. ходит без Your штанов по husband квартире. walks about the apartment without his Сделайте в pants. одной комнате алтарь. Make an altar in Откройте one алтарь. room, open Он it. перед алтарем без штанов будет ходить? Will he be like that in front of the altar? No. Нет. Стыдно будет. No, Любому he человеку. would be ashamed. Anyone would. Все, штаны уже одел. He puts his pants Двигаемся on. дальше. You can work on. Поймите, что поведение детей Behavior зависит of от children атмосферы, depends которая on находится the в квартире. atmosphere Создавайте at правильную home. атмосферу в своей Create квартире. good Если вы atmosphere. создаете правильную атмосферу, все меняется. If you вокруг. do it, Атмосфера everything создается changes. духовной музыкой, It is молитвой, done духовными with spiritual фильмами. music, Если у prayer, вас там spiritual по movies. телевизору целый If день your TV is on all day and there are фильмы movies с духами, with spirits and not spiritual movies, и чё, and so что с детьми будет? what happens to children? Если такое кино If you смотрите watch каждый such день, это же movies духи every входят в day, квартиру. you get spirits in your home. Вот это пиф-паф, все, это This духи. shooting is Секс-фильмы тоже spirits, духи, только другие. sex is also but different spirits.
И что будет с детьми? And Будет what то же happens to самое. children? The same. Вот то, что у родителей в сердце, What внутри, у детей parents have наружу in their все, hearts они не is могут это скрывать. revealed in У них children. психика They так устроена, cannot ничего не hide it. скрывают. Говорят That's все, что how есть. their mind works. They speak everything out. Вот и все. And this is it. Какая атмосфера в Depending on квартире, your так atmosphere at развиваются home, дети. your children Они как develop. растения, какой водой They are поливаете, like так и plants. такое, так и будет Depending on расти. the water, they grow. I play lectures at home. I have a 13-year-old daughter. Some things have become better, but mostly she just puts headphones Ну, on нормально. and goes to watch cartoons. It's okay. Потому что вы агрессивны You do стали. it Любовь aggressively. невозможно You навязывать. can't impose love. Уже поняла? You've already understood? Человек чувствует агрессию. Нельзя A давить person знаниями на feels кого. aggression. You Если вы давите cannot знанием, press это with будет другой knowledge. результат совсем. If you do it, the result is opposite. Нужно победить в себе зверька. You should defeat Зверек this внутри хочет creature всех сделать living хорошими, inside кроме you. себя. It wants to make Нужно его everyone победить better внутри, but зверька yourself. этого. And you Ваше must желание overcome изменить it. девочку означает Your desire желание to change наслаждаться your ей. daughter means that Я you один want раз to такой была enjoy ситуация, her. одна женщина подошла ко мне и Once говорит: there Олег was Геннадьевич, this как мужа case. сделать благостным? A woman came up to me Я and говорю: а asked зачем how вам to нужен make her благостный? husband Он олицетворяет вашу goodness. карму, отрабатывает And I вашу карму. asked, Вот why do какая you карма need у вас, it? то он He is your отрабатывает. karma Зачем вам благостный incarnated. нужен? He is exactly your Она karma. Why говорит: do you need him ну, in the mode of не goodness? знаю. And she did Я not говорю: я know. вам сейчас объясню, And зачем I вам said благостный then, нужен. Потому что you want him от in the mode благостного of больше goodness счастья. because then Она there говорит: is точно, more Олег happiness. Геннадьевич? Я And говорю: she это же agreed. корыстная цель. But I said, but that is selfish. Дайте ему быть, возможно, самим Let собой. him be as he is. Любовь означает принятие Love is acceptance. отношений с There are человеком. stages in Сначала надо и relationships. принять его таким, какой он First, you есть. accept him Первое, as что he is. произойдет из его сердца, The first благодарность. thing, there will Благодарность be откроет gratitude уши. in his А вы heart, знание and всегда сокровенную природу his имеет. ears will be open then. Знаете, почему Knowledge ковбой is very неуловимый? confidential. Потому что он никому не нужен. Поэтому он неуловимый. Понимаете? Знание точно так же действует. Оно может попасть в ушки It только can тем, only get into ears сам of захотел those этого. who want it. Поэтому знание секретное, как So, ковбой неуловимое. Оно knowledge is секретное, very потому что secret никто не слушает. and Поэтому оно elusive because секретное. no one listens to it. That is why it is secret. Если ваш ребенок If боится your вашего daughter знания, is значит, afraid of вы your knowledge, не that приняли means ее. you did not accept her. Значит, судьба, сверхдуша, Господь в And сердце вашего the ребенка super soul не in дает your ей daughter's возможность heart меняться, потому что does вы этого not не allow достойны. her to change Вы не because приняли you судьбу do not в deserve ней. it. Она вашей судьбой You является. do not see Примите her ее as такой, your какая она fate. есть. Это ваши прошлые Accept недостатки her в like ней that. воплощены. Your past Когда вы flaws примете, are incarnated она in будет вам her. благодарна And за when это, you ваша do, дочь. she will be very Благодарность grateful будет to выражаться you. в том, что ушки уже будут по-другому. And И она будет, then знаете, her как лекции ears слушать will be из-под open. тишка. And she Она will будет listen to прислушиваться the к ним так, чтобы lectures вы не secretly, знали об этом. so that you did not know. А если вы узнаете, But начнете if you навязывать, опять find будет that такой же out and результат. try to impose it again, you will come back to the first result. Любовь не означает втулить кому-то что-то. Love is not Любовь означает forcing something деликатность. onto someone. Деликатность. It is very Особенно в delicate. отношении знания. You must be especially delicate with knowledge. Как помочь взрослому ребенку How can I избавиться от help плохой my привычки? А grown-up не надо child ему overcome a помогать bad habit? избавиться от плохой You привычки. shouldn't. Надо пройти этапы отношений с ребенком. You Первый should этап. pass stages Ведите of себя с relationships любовью with по your отношению к child. нему, чтобы у него First, появилась behave благодарность. with love so Благодарность that he was появляется, ребенок grateful. начинает слушать. There is Если он gratitude, начинает then слушать, he не starts to навязывайте listen to ему you. со своим знанием. And then do not Говорите ему о impose тех your вещах, knowledge которые onto ему him. нужны. Вот ему что-то Tell нужно him в жизни. things he needs to Он хочет, know. допустим, He needs something in life, for example, девушку встретить he или wants специальность to получить. meet a Говорите с girl ним о том, or что to ему get some интересно сейчас. profession. А Talk не то, about что вам things интересно interesting его to втулить. him,
but not about what И you он want тогда еще более to благодарный force будет. onto И он тогда him. начнет вас уважать. And he Когда will он вас be начнет even more уважать, это очень grateful. высокая степень And when отношений. he starts Это to победа над respect you, кармой and уже. that И is тогда он very спросит: а high, мама, а that почему ты means этим you have занимаешься? defeated your И надо ему karma. очень He скромно will сказать, ask, почему. Mother, why do you Не do this? обязательно так говорить, And чтобы very его это humbly you must tell зацепило. him А why you просто мне do. вот это нравится, Not сынок. to И catch ты his у меня attention, хороший так, just какой ты есть. say, Если хочешь, I можешь like it very послушать. much, Нет, but you are a very nice и person не as надо, it is. значит, тебе это все. If you would like to listen, here it is. If he doesn't И want когда в to, сердце that's появится okay. чувство, что тебя никто не And трогает из when he близких, feels in тогда his heart человек that he is начинает not bothered тянуться by anyone, к знанию then сам. he reaches for knowledge Веды объясняют, himself. что Господь The Vedas никогда не explain навязывает нам that ничего. God Посмотрите, never сколько людей forces еще не anything знает, onto как us. жить. Почему? Господь Look, прям в there are сердце so вот many здесь сидит. people who know Почему они ничего не nothing знают? of Потому что Он life, очень really. деликатный. Он But никому God ничего is не there навязывает. in Если мы everyone's сами хотим hearts. знать, Он дает. But He Если forces нет, nothing. пожалуйста, He's живи very так, как ты delicate. считаешь нужным. If we want to, Очень He gives деликатно Он it себя to ведет. us. А мы But He lets неделикатны, мы us live as we крупицы. want to. And we are not delicate, we are also cool. Потому что мы не знаем, что меняться Because очень трудно. we do not know that changing is very difficult. It takes Не все так time. просто. It's not so simple. Разрушил отношения с I've друзьями из-за destroyed своего relationships with фанатизма. my friends because of Ну, my обычное дело. fanatism. That's a common thing. Сейчас никого не напрягаю. Now но I отношения bother не no вернуть. one, Бывает but такое. relationships Была с cannot ними be близка много restored. лет. Сейчас We were переживаю close for сильно. many years, and now I am very Из-за worried привязанности к ним. because of my Как забыть attachment их to с них, them. если я How can I понимаю, что forget это them? было не I дружба, а understand просто that was not времяпровождение. friendship, Так и but есть. just Меня все равно good мучает time привязанность together. к ним. but still attachment Вас не torments привязанность к me. ним мучает, а It is безделье. not your attachment Вот that если человек torments занят you, but your служением, idleness. думает, If a person помогает is другим, busy ему with некогда думать о service, he том, helps everyone, от кого he он has no получал time наслаждение в to своей жизни. think of those he А had друзьям a надо nice желать time счастья, with. объем And работы you must wish проделать, они happiness to тоже your отойдут, friends. им легче станет. Do your Если мы им amount сделали of work больно, and they можно will be точно так же better сделать also. и Just as we добрые hurt вещи someone, дать we can человеку, do если some good things в сердце to трудиться them. над этим. But Вот, you must допустим, work in your heart. For большое example, расстояние до человека. Можно его a person преодолеть is far away с from you, помощью but you пожелания can счастья, молитвы. cover Оно this distance сокращается со with временем. wishing happiness and Я вчера prayer. не зря же вас This спросил, вы distance как? becomes Почувствовали smaller. приближение? Just as I Это нужно asked yesterday, if you обязательно feel прослеживать в своей жизни. closer, you must check these things in your life. На тебя мне It is hard for me to get to you, а до смерти but my death is just 4 steps away. Как молиться, How should I чтобы pray менялась to судьба? change my fate? Надо молиться, желая You служить should святому pray человеку. with desire Он to тоже serve в a этом saint. случае In that настроен case, позитивно. He Как is только also его positive, сила and святая once касается His нас, сразу начинает holy меняться судьба. force touches us, our Чтобы fate менялась судьба, changes. нужно молиться в отношениях. To change your Не просто fate, you любви, must а в pray отношениях. in relationships and not just babble. Как не How can I переживать stop из-за всяких worrying пустяков? over small things? Переживание Worrying означает, что вы means хотите that какого-то you результата. want some result. Человек всегда хочет какого-то A результата. person В природе always человека wants к to чему-то get стремится. something. Если привязанность If к обычной жизни, мирской, there is недуховной, attachment to очень simple, сильна, mundane так life, обычно у всех людей, in most значит, people вы it is будете strong, переживать из-за then you пустяков. will be Неизбежно. worried Это about нормально. some small things, Просто unimportant things. само желание не переживать But this означает desire not опять to все то же желание счастья. also means Когда desire человек for сильно думает о happiness. своем счастье, значит, When он a не person занят is просто. worried about his Ему happiness, некогда, that means he is когда он not occupied. другим. When Но he я, допустим, serves есть какие-то others, he has трудности, no но когда я time. читаю лекцию, For я example, об I этом have не some думаю совсем. problems, but when I give a lecture, I Бывает forget так, что я about сильно it. в туалет на лекции, Sometimes I но want я to вообще go не to думаю об bathroom этом, я badly, не but помню об I этом do not вообще. remember about Когда it at лекция all. закончится, я Only once вспоминаю. the lecture is over, I У меня был такой remember. случай, что я читал лекцию, в зале было Once I очень gave a холодно. lecture and it was really cold in the Сначала думал, hall ну in нормально, а Omsk. потом
At first I thought it was fine, but then in 3 hours I realized that my hands were numb with cold and my feet also, but I did not feel it because I was occupied with service. When a person serves others, he forgets about himself. When a mother serves her child, she does not get sick. When we serve others, we have positive energy and we literally have no illnesses. You must be occupied, then you won't worry. How can I help people so that they did not get impudent? That's a nice question. That means you've already started to serve. When you serve people, often they get impudent. For example, I give a good lecture and then I'm strangled with questions. I am dragged out of a car. Where was it? I guess it was Chelyabinsk. I was already in the car and someone opened it and asked another question. But that's normal. That means relationships were established. There are two manifestations of love. The first one is care, but there is a deeper one, deeper than care, and that is strictness. Often people think that loving means only caressing. Deeper love is strict. Love is impossible without strictness. Unless my lectures were strict, you would not have come to them. Why do you need such a lecture with la 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 la? Would you like it? You need strictness, you need the truth. Love means kindness and the truth together, but kindness comes first. There must be more kindness than truth. If you only indulge a person, you want him to be satisfied, then that is not love. That is toading. It comes from your desire to enjoy that person. When he is satisfied, I enjoy him. And love means to make the person understand, but you do it kindly. If a person is ungrateful, he won't be able to understand. One girl decided to teach her husband, and they both attended my lectures. And to do that, you must be a bit distant from the person. There must be a feeling of separation. And then you can say something. But first you need to serve much to have gratitude back. Gratitude in the heart makes you reconsider your behavior. And so she left to her mother's, and he writes to her, "Please, could you stay a little longer at your mother's? I'm having rest without you." And then she complained to me, I distance myself and he is having rest. But that means you only tormented him, you did not serve him. He is better without you. Then who teaches whom? How can I do so that people did not envy me? It's impossible to do. How can I not demonstrate my achievements? That's fine, you should be modest, but you want to show off? I understand you. I want to do it too. But you must be modest. I was told friends of some popular composer, Rождественский or someone else, and also his friend wrote some nice song. It became popular, just one song, and there was a lot of criticism. And he asked, "You have so many songs and you are not criticized." "No, I am also criticized. And how can I stop it? You can't. Only if you have 3 lasses, you are not criticized. If you are talentless, helpless,
и бесславный. and Тогда fameless. тебя не будут критиковать. Then you А are если not есть criticized. всё это, значит, And if you обязательно have будут these things, критиковать. there is going to be Такова природа criticism. зависти, с этим This ничего is не делать. nature of envy. It cannot be helped. Что значит жизнь течет зря? What does it mean, life goes in vain? Теряется Why do I lose my обоняние. sense of smell? Все вместе, короче. It is all together. Насчет здоровья к моему помощнику. All Что health касается жизни зря, questions сейчас to поговорим. my assistant, please. And as for life in vain, В жизни есть две there are two половинки. parts Одна of our половинка life. наслаждаться One жизнью, part или is испытывать, желать enjoying испытывать счастье, or желать desire наслаждаться. for enjoyment, А вторая and половинка the other служит. part is serving. Когда человек только When a желает person наслаждения, only wishes to enjoy, он хочет счастья в жизни, he wants happiness in и life, больше ничего не хочет. Его жизнь течет зря. then life goes in Когда он vain. служит другим, And when he serves то others, его жизнь обогащается. his life is Чем enriched. выше объект служения, And тем the богаче его higher жизнь. the object of Например, your если он служит service, Богу, the more wealthy живет life посвященным is. Писанием, For example, if he serves пытается помочь God, другим he людям, lives according to the старается scriptures, жить he скромно, tries to не help копит people, богатств, he is modest, he старается does not accumulate money, жить честно, he перед tries to близкими, live верность honest проявляет before в his отношениях, relatives, совершает аскезу. he И всем performs хочется людям austerities. наслаждаться, Everyone wants to сексом, enjoy sex, побольше денег иметь, to have больше more квартиры money, и так a далее. bigger home. Эти желания побольше And счастья these себе desires for не more оскверняют happiness for жизнь. yourself А contaminate когда your человек life. хочет But when обо a всех person заботиться, wants забывает to о take себе, care about старается everyone, быть верным, he forgets он about himself, обогащается, его he жизнь tries to be становится honest, наполненной, he красивой. becomes wealthy, and his Такой life человек is живет не rich зря. and beautiful. And Он это that чувствует life в сердце, is что не зря живет. not useless. He А can человек, feel it который in his думает только о heart. себе, он живет зря. But the Потому что person who жизнь, lives for она himself бессмысленная. lives Потому in что vain. в It's этой жизни empty как and раз цель senseless. жизни — это забыть про себя, Because начать the служить. real goal of life is to forget about yourself and to start to serve. Промчался он, He промчался passed он by me звездой like a горячей, burning star. погиб, He похваченный died in огнем, fire чтоб наше to небо make our было sky ясно. brighter Навсегда and clear. остался. He stayed forever in it. Человек не погибает. A Если person он does жизнь not отдает die. людям, If he gives his life to others, дальше он получает then светлое будущее. he Даже has bright представить себе не future. может, что там You дальше. cannot even imagine what Я happens просто next. изучаю это не понаслышке, я вижу I study this тонкий мир, matter тонкое from тело. experience. I Судьбу see человека the чувствую. subtle world Я and вижу, the как subtle уходят святые body. люди I из see жизни. fate and I Они see потом в saints leaving their такую bodies. атмосферу попадают, They go чистоты и to счастья, such atmosphere что of purity and это happiness невозможно. that it cannot be compared to life with a goal to have a house in a village and to die there. Цель жизни — домик That's the построить, goal а of дом your жить. life. You build yourself a house and you die there. Жизнь человека Human life is meant for heroic deeds. для того, чтобы It is meant to уметь study, служить, заботиться, to learn how прощать, to просить serve, how прощения, to forgive and ask for forgiveness, how to think of God and holiness, studying what the soul, what eternity, what higher love are. That is the most sacred part of our life. And the biggest manifestation of the goal of our life is to know what love for God is. It is so elevated, it gives so much happiness to you and to others, that a person is completely purified with love for God. He understands he is eternal, he knows what the highest knowledge is, and he knows all aspects of the soul. And he goes to the higher abode, where there are no birth, death, and old age. Eternal life is there. We are the souls, and we have eternal bodies, but they are asleep. And when a person lives right, his soul is awakened and he realizes himself. Such person is not afraid of death. He even knows when he is going to leave this body. Sergei Radonежский knew when he was going to leave his body. He was a self-realized person.
His life was not vain. Пустая жизнь Empty означает life жить для себя. means that you live for Что такое yourself. жизнь? What is life? Жизнь Life вечное is an проявление eternal manifestation души, of the вечная soul. природа. It is its Душа никогда не eternal умирает, она nature. вечно живет. The soul never Даже dies. в деревьях есть такая же Even душа. trees have the same soul as Все we души do, одинаковые. and В зависимости от microbes. желаний All душа the souls are получает the ту или иную same. форму тела. Depending on our Более-менее desires, we развитые формы receive тела different bodies. имеют больше счастья от материи. More developed Более bodies развитые формы have more тела enjoyment имеют from больше matter, счастья and even от more тонкой developed материи. bodies А еще receive more более развитые enjoyment формы тела from имеют больше subtle счастья matter, от духовной and жизни. the most developed Человеческая ones жизнь не receive предназначена для того, чтобы happiness from наслаждаться грубой spiritual материей. life. Как минимум, Human человек body должен is not учиться meant быть for счастливым enjoying от тонкой gross материи, matter. At least we should физического enjoy пространства. subtle matter. Это It is восхищает, delightful когда when человек a видит person психическое sees пространство или subtle пытается space or he чувствовать его. tries to Он feel it, испытывает and счастье he от отношений с receives ним. Но enjoyment еще from выше relationships with это it. служить But душе, even higher духовному is service пространству, to the служить Богу. soul and God. Животные испытывают счастье от Animals грубой материи. enjoy gross matter, И поэтому and им that is why получают they животные have тела, где нет animal разума. bodies У where there животных is no есть ум, intelligence. умственная Animals have энергия у них mind, есть. Они могут there is видеть, energy чувствовать, of слушать, mind, все чувства they работают can активно. see and hear Они and могут smell, наслаждаться all этим миром senses work гораздо больше, actively. чем мы. They can enjoy Мы this отдыхаем world при своем much сосредоточении. more than we do. Но у животных But наслаждение animals всегда, always они имеют enjoy какую-то направленность. in some certain Каждое way. животное Each получает animal тот вид тела, receives its который body in дает то accordance наслаждение, with которым душа its стремилась. desires for enjoyment. Психическое тело у человека A по-другому human называется subtle телом body желаний. is В otherwise зависимости от called желания оно переформируется, body of занимает ту desire, или иную and форму. depending on Например, desires, если человек хочет it балдеть, changes допустим, and от gets пищи, its shape. от отдыха, For от example, сна, if a person то wants его to тело enjoy food and переформируется в sleep, тот вид his животного, body is который как changed раз into и an animal балдеет от этих body видов. that gets Например, если these человек хочет enjoyments. от лени и If a еды person наслаждаться, is то его idle тело and he становится likes to похожим sleep, на тело свиньи. then his Потому что body свинья is как the раз one of a наслаждается pig, ленью и because едой. a pig И is получает idle такой тип and тела для it этого enjoys наслаждения. food really much. And И that некоторые body говорят, is слушай, ты suitable как for свинья these уже. things. На свинью And похож становится. some people say, you are like a pig. Если человек If упрямством a хочет person наслаждаться, wants достигать to всегда enjoy своего his stubbornness, he упертостью, wants to have his way то always, его психика then становится his похожим на subtle барана. body becomes like the Ему one говорят, of слушай, a ты как ram, баран, and he is как ты told, вообще you себя behave ведешь. like a ram. Если человек If a хочет person постоянно уколоть wants to кого-то, constantly кому-то jab принести вред, someone to do вот так, harm, то ему then говорят, he is слушай, ты как told, козел. you are like a goat. А если человек живет в And невежестве, в if a полном, person lives пашет, in complete ничего не ignorance, хочет he понимать, works hard, does not вот, want to то think ему of говорят, anything, что-то ты then he работаешь is как told, ишак. you work like an ass. Если человек хочет If a наслаждаться person wants ленью, to комфортом enjoy всё время, idleness то and он comfort рождается all в the теле time, кошки. Смотрите, he кошка is какая born a пластичная. cat. Она Look how очень agile the расслабленная. cat is, and it is Невозможно very быть таким же relaxed. расслабленным в You человеческом теле, cannot как be кошка. Если just хотите выспаться, relaxed тело in a медведя, human пожалуйста. body. If you want to have Он much sleep, полгода спит, you become полгода a bear. бодрствует. А есть в It Америке sleeps вообще один for вид 6 медведя, когда months, можно and два в одном, there у них is всё два в одном. a bear Там in America, можно 2 in одновременно и 1. сном You наслаждаться, и can едой. sleep Эта and птичка enjoy food называется at the same каала. time. Он висит It на is дереве, called такой спит, koala. и когда он It sleeps просыпается, перед on ним a самая tree, вкусная пища. and Это листики once этого дерева, awakened, на котором the он висит. tastiest food Вот is так. right there, the leaves. И дальше спать. And it goes back to sleep. And Представляете, that's the какой way кайф? life goes. Работать It's не so надо, great. ничего, проснулся, No самая work, лучшая no еда. nothing. Поел, You wake опять up спать. and there is Всё, food супер. right in front of you and you go back to Сексом sleep. хотите You наслаждаться, want to have взять тело sex, обезьяны. you become a По 5 monkey. раз в день, по 5 часу, times без a проблем. day 5 for часов в an день hour, секса. 5 Обезьяна hours of может, sex обезьяна per может. day. And Любая that's обезьяна. okay for a И monkey. там эмоций гораздо больше, чем And вот эти there are эротические much фильмы. more Я в Индии emotions видел, than когда in учился, erotic movies. я видел, I как saw они it там in на заборах India.
сексом занимаются. They have sex on fancies everywhere. Очень романтично. That is very romantic. Если тоскуете о штурвале, If you dream about самая высокая piloting мечта — высота, and you тело птицы, dream about не надо heights, париться you о become a штурвале, bird. учиться. Просто You don't родился have в теле to птицы, летаешь. study to be a pilot. Сложил You крылья, are летишь. born Ну, a бац, опять bird. полетел. И всё You в spread воздухе, your а птицы wings and балдеют, fly. там летают. То так, то так. And there is so much enjoyment in flying. Понимаете, супер вообще. It is so Вы great. понаслаждался, потом опять тело You enjoy, человека. А тело and человека then you предназначено become для a human самосознания, да, again. не побалдеешь. And human body is meant for self-realization. You cannot enjoy it. Много не поешь, Only sexual поспать много не disorders. получится You тоже. cannot eat much or Валяешься, sleep ну, too что, much. ну, сколько, ну еще немножко. Ну, You не для try этого to тело sleep more, предназначено. but this Оно body is предназначено not для meant for it. самосознания человеческого It is тела. meant for self-improvement and self-realization. Вот вы видели, как свинья кушает, нет? Did you see a pig Сфотографируйте. eat? Глаз в глазах. Do it энергия and take a наслаждения picture of находится. its eyes. There Сфотографируйте, is как человек enjoyment ест, in глаз the его eyes. сфотографируйте, и глаз Then свиньи. И make the увидите, same что у свиньи picture там of наслаждение раз в a 20, human eye. как минимум And больше. the pig enjoys at От least еды. 20 times more when eating. Счастье полное. Complete satisfaction. Если хотите быть счастливыми в этом If you мире, want to be happy in this world, домик строить, допустим, нравится for дом, example, you want to have a house, then you become a beaver. You will construct all your life. Никто не запрещает, And не it's so надо great. никакие аренды платить, там, And ничего. no prohibitions, no rental payments. You just build. Хочется запасаться, If you like тело to суслика. stock everything, you become a gopher. And you Запасайся. can stock all you want. Все предусмотрено в природе. Nature Все наши has желания, они в foreseen полной степени everything. могут быть All выражены в our разных телах desires животных. can be fulfilled in different А bodies. если не набегался, And на if you антилопу, want to run more, you become an antelope, набегаешься, значит. and А потом then опять тело you человека. become a human А again. если вообще делать But ничего не if you хочешь, want to тело do дерева. nothing, you become a tree. А человеческое тело не But для счастья human body is not meant предназначено. for Оно предназначено happiness. для того, чтобы It is meant изучать, как to отдавать себя, study как служить, how как to любить, serve, как how to высшее love, высшее how познать. to Даже просто know хотя бы the тонкий мир highest почувствуй. things. Just feel the subtle world. Отчей, Pushkin's очарование. poetry about autumn. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природа увядания. В багрец и золото одетые леса, в их сенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистою покрыты небеса. He saw it all like this, and he wrote this. Откуда Where такие did it вещи? come Он from? видел так мир. This is his vision. Или Есенин. Месяц свои блески по лугам рассыпал. Стройные березки шепчут что-то либо. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы от тебя-то прямо в сердце льются. Классно же так видеть мир. Ради этого стоит жить, It is правда? worth living for, А не is просто it not? дом And not построить, just машину купить, dumbly building a house and buying a car, детей посмотреть. having nice dinner Ну, опять так же. and sleep. And each Это не day жизнь is the человека, same. понимаете? It is not a human life. Лучше, конечно, It is стремиться better к to Богу. strive for Тонкий мир God. раскрывается Subtle тому, кто world думает о opens to святости. people Всё who раскрывается, think about раскрывается. holiness, and Красота этого everything мира, else, the beauty of чистота this людей, world, сердец, purity of people, вера, faith,
It is all revealed to the one who strives for God. How should I behave if my parents are not my role models? It's the same for me, but they see the role model in me. My mother attends Благость festivals, and a lot of friends and teachers come also. Very talented singers and composers come. We have different plays. It is so beautiful, so many beautiful people. People cook with prayer, and we feed people. 600 people attend the festival, and they are very happy. They are reborn there. Are there those who've been there? Is it so? Thank you. Today we're going to talk about stages of stress and how to defeat it on each stage. Stress lasts long. We talk that when there are mere difficulties in life, they go. If you can cope with difficulties, that is not stress. Stress only happens once in life usually, and it lasts for at least a year and a half. There is no happiness in that period, and there is no helping it. The reason for stress is the wrong goal of life. The goal drives you in life and changes you. In our subtle body, there are also constant changes, and in the future we receive the body depending on what we desired. It is very important to have the right goal, and God leads us. If our goal is wrong, and it is very difficult to change our highest goal. Until a person has elevated above it, stress does not finish. There are three major periods: entering stress, being in stress, and getting out of it. The first stage is called hope destruction. A person lived his ordinary life, and at a certain point something happens. For example, a husband leaves a woman. She loved him very much, she lived for him. He went very impudent because you can't have another person as the goal of your life. It is good to live for your spouse, but you must have a higher goal in life. There should always be God between two people. You should not look at each other, you should look in one direction. People who go in one direction are called Paramahamsas. These are saints. Hamsa means a swan, and Param means a supreme manifestation. A swan is white, that means pure. It is not wet with water. Water means money. Money do not contaminate swans. It is not contaminated by gossips and this world. It remains dry. He should live so that nothing around contaminated him. When milk is poured into water, a swan can separate milk from water and only have milk. Similarly, a person must only select essence out of all information in this world. We take milk and we spit the water out. We take what changes our life. Swans do not look at each other, and they do not talk too much, like crows that crow all the time. Two swans swim towards their goal, together. When one swan leaves its body, the second one also does. It fasts till it dies. Swans only live in pure places. Dirt means gossips, anger, 6 enemies of people.
and swans want to live in purity. That means being friends with exalted people who strive for knowledge, people like you. I want swans to live, and white flocks will make this world brighter. The Vedas compare people to swans and crows. Crows gather together to crow, to discuss politics, to gossip about someone, and swans gather together to think of God. They look inside them, and crows only look outside and search for flaws. There is another comparison, a bee and a fly. Both want sweetness. They fly to sweet taste. But the bee lives very interestingly. It searches sweetness not for itself. It carries it all to its hive. That means it serves. Sweetness is nectar or love. Goodness tastes sweet and ignorance bitter. The bee wants sweetness. And the highest love of a flower is its nectar, its pollen. The bee collects it all and flies back to its hive. And beekeepers know that if a flower is too far, the bee can even die on the way to it. It never stops. The bee is not distracted by any gossips, it only wants sweetness. When it is tired, it stays in its hive, it eats a little, and when it is full, it is tangled in the sweetness. It is all covered in honey. It flaps its wings, then other bees come up, set it free from honey, release its wings, and that is how they live. And the fly also flies to sweetness, but on its way it sees some mess, there is some poo. It goes there and studies everything, then there are little flies there. It wants to make sense what kind of poo that is, and it just stays there. Think it over and make your choice. What you like better. Flies, bees, swans and crows. People who are like bees always serve others. They search for good qualities. They do their best to forget and not to be angry. They try to take care and not to think that person is undeserving. They can be strict. They also have a sting behind, but they only use it in extreme cases. Stage 1, destruction of hope. That means that God got down to his business. He's working with the person. The person tries to make it right. The wife tries to get her husband back, but she can do nothing. And she believed in her husband. She lived for him, not for God. And he went insolent and he left. When the goal of life is lost, the person does not know what to live for. Any person does not live for himself. There is some goal. Some people collect post stamps, some get money for a car, some raise their children, others live for their husbands, and they all fail in the end, because that is not the goal of life. The only true goal is God, holiness, and not some other people. That is wrong attitude.
We are Эгоистическое all существо не может egoistic. стать кумиром. An egoistic creature Только Бог cannot или become святой your человек, goal который of думает life. только о Боге, может Only стать a объектом saint поклонения. can be the object of your Обычный человек worship, не должен становиться таким but объектом. never an ordinary И person. опять же, святого мы воспринимаем как And того, кто also, очень скромен, we see кто очень смирен, the кто о saint себе не as the думает. person who is Мы very его не humble and воспринимаем who тоже как never Бога, thinks мы of его himself. воспринимаем как слугу We do not Бога. think of him as God. We Даже see him Иисус as Христос о себе говорил: a «Я servant слуга of Бога». God. Even Jesus said that he was a servant. Так, разрушение надежды Hope длится обычно destruction около usually месяца максимум. takes a month Может, tops, чаще всего быстрее. even Может быть, недели faster, 2-3. maybe Потом a week or наступает two. шок. Then there Вторая is a стадия shock. стресса, шок. Stage 2 is Шок shock. означает, It что means человек that в какое-то попал the оцепенение person психическое. is Он не знает, что делать. mentally immobilized. He парализуется does воля. not know what to В это do. время His шоковое will состояние is характеризуется paralyzed. тем, что человек не When the может person есть, не is спать, in shock, he нарушается can сон и желание neither кушать, ничего не eat or хочет. sleep. He does not want to. Человек как будто бы умирает, увядает. в It's своем like психике. he dies. He withers away in his mind. He is знает, что mentally делать. paralyzed. He В does это not время, know когда what to человек do. находится в состоянии шока, When there он is обычно shock, куда-то бежит he за помощью. usually Если runs в это for время help. ему там психологи And if очень some умным тоном psychologists говорят, tell он some никогда к smart тебе не things, вернется, he is то never или coming back друзья, to you. допустим, чего ты Or беспокоишься? Расслабься, friends он say никогда the не same. вернется. Это не They tell you помогает. to relax, and it does not Когда человек help. находится в шоке, он как When the оголенный person шнур. is stressed, Он весь he соткан is только из like боли. Единственное, что надо ему exposed говорить о том, nerve. что все будет хорошо. The only thing he Не should be волнуйся. told is that everything is Всё going to скоро be fine. закончится. Don't Успокаивать его worry, надо. it is going to be over. Понимаете, да, о чем я говорю? He should be calmed Не надо ему down. правду говорить, она ему не нужна. He Ему does нужно not need спокойствие the в это truth время. at that Ему moment. нужно He just отдых needs от этой peace правды, and он так rest. её чувствует сам. He Вполне. knows the truth Он к in ней не full, готов совсем. and he is unprepared for it. Дальше The следующая, next третья stage стадия. Это обвинение is судьбы. blaming fate. Человек пытается The найти, он person понимает, что он самого understands человека that не he вернет, но ему надо cannot что-то get делать. back И он his начинает spouse, but he обвинять needs to do something. судьбу, And he друзей, blames которые his помогли fate, уйти his мужу, friends. ищет источник, He finds причину causes вовне, on the inside, какую-то причину и обвиняет some всё. reason, and then he blames. Пытается бороться за своего He человека. tries to fight Ну, for вы his понимаете, что spouse. стресс возникает по разным причинам. But you know that Есть stress стадии is вот caused by такие вот, они different вот такая вот reasons, природа, but these обвинение are это the стадия. stages. Означает, что The человек third stage в своем is уме blaming. постоянно критикует That means кого-то, пытается That the вернуть person себе то, что criticizes уже someone in his mind, and he tries было. to get back what Третья he стадия. На had. третьей стадии заканчивается вхождение It стресса. Стресс. is То the есть со второй final стадии, stage со второго of entering этапа stress. развития стресса уже человек полностью, Starting его from жизнь stage полностью 2, a поменялась. Он раньше person's жил life is нормально, completely ему все было different. хорошо. He used to live Он fine, как he was сел, like улыбался, everyone else, he радовался жизни. smiled, he was А happy, and Когда он вошел полностью when в стресс, he его is жизнь in полностью stress поменялась, она completely, стала другой. his life is totally Этот человек different. находится в состоянии Such person is отшибленный at от a жизни. loss. Он как будто выпал из It's жизни. like he У него нет прежней fell жизни out в of это his время. life. Он живет He does not по-другому, have другими his мыслями, old life. ценностями. Как будто His одинок в thoughts этом are мире, становится completely одиноким different очень. now. He becomes Все very радуются lonely. жизни, как-то живут, но Everyone он are не может happy, радоваться жизни. but he Он cannot потерян, be. он He потерял is цель своей lost. жизни, своей судьбы. He has no goal of life. Это очень тяжелое состояние This психическое. Невозможно это mental даже передать, condition насколько is тяжело very человек, который heavy. находится в стрессе. There are no words to describe it. И развитие стресса Stress начинается с development четвертой стадии, starts at которая stage 4, называется that is called разворачивание обиды development или of гнева. resentment Если до этого or человек anger. просто обвинял If the person кого-то, то теперь used он to очень сильно blame разгневан everyone, или обижен. by stage 4 he is very angry or Помните, resentful. Ипполит Матвеевич как Do под душ you встал? remember that movie? Ippolit Matveevich got into a Это shower.
Это шок. That is shock. Он зашел в He ванну, entered the в этом bathroom шубе, in a fur сзади след coat, какой-то надел на шубе. И под and душ. he started to Решил take a помыться. shower. Вот. Это шоковое That is a состояние. state of shock. Вообще классный фильм. This movie is Показывает, как great. It разрушаются shows семьи, how всё это families является are классным фильмом. destroyed, Супер. Песни тоже хорошие. and songs are very nice Со there. мной вот что происходит. Here is what happens to me. My old friend won't visit me, Ходит в праздной суете. but some idle friends come to me, but all the wrong ones. Нравственный очень. This Нажрались, как movie свиньи, is полетели very в Питер. moral. Men get totally drunk, then one of them goes to St. Petersburg. He leaves his bride, another one destroys her family. It is all so sweet and kind, exactly what you need on a New Year's Eve. 80% of divorces in Russia. You could watch some movie about Sergei Radonежский or Serafim Sarovsky. Why watching all this nonsense? Next, Ippolit Matveyevich starts to swear. That is stage 4 of stress. Your anger is revealed. Then Ippolit Matveyevich leaves, and that is stage 5, inner dialogue. This is very interesting how fate acts. First, a person is very aggressive, he is resentful or angry, and after a month or two in this condition, next he sees no way out. But his goal is to get out of the situation. He sees that this does not help, and he starts an inner dialogue. At that point, the person is able to hear his conscience, and there is an argument. The person proves that he deserves to be happy, and the supersoul hints, maybe you are doing something wrong, and so you are unhappy. It's like the person is talking to himself, but we never do. We talk to God in our heart, and we ask, when will I get married? You address God. The Vedas explain that in this egoistic world, a selfless being cannot reveal itself. We cannot see it. God lives in our heart, He takes care about us, but He is hidden from our eyes. It is the highest blessing to see God or to see a saint, and so we all must strive for it in our lives. It is the topmost gift. Mother Teresa has never seen God, but she heard Him once. All her life she took care of homeless people and poor people. She saved their lives. And her brothers in God thought that their order was not supposed to do it. And her seniors told her about that, and she prayed very deeply. She needed to know the truth. And God told her from above that she did everything right, that she was supposed to act on and make her own order. And all the seniors accepted it, that she had heard God, and allowed her to do it. God entered their hearts also and revealed that knowledge to them. It is not easy to see or hear God, but we can feel divine will. We can do it in our hearts. That is our conscience speaking.
And on stage 5, the person argues with his conscience. And something interesting happens on stage 6. The person sees that by arguing he achieves nothing. Another month or two passed by and still it is all very sad. And then the person takes an opposite position. It is called entering a state of guilt. The person starts to blame himself for everything. Once a woman came to me for a consultation and she was in this state. That was a classical example. She said, "My husband is so exalted, he is such a saint, and I am such a fool, I am so undeserving of him, and he did right to leave me. And I am so bad." And I said, "But saints are very faithful, they do not leave their spouses." She said, "But why would he suffer with such a sinner as me?" "But saints do not leave, they sacrifice themselves. How did he leave you?" And she answered, "He found an exalted girl and now he lives with her. And when he comes back home, he tells me I'm a sinner and undeserving, and now he lives with an exalted woman." And I told her she had it all confused in her head. If a person thinks that he is exalted, he is a sinner. And if a person thinks he is a sinner, he is a saint. I asked her, "You did not think so before?" She said, "No, I used to scold him, and now I should be repentant." And I said, "Being repentant does not mean to think sin is right. You must accept your fate, you must try to think of God." And she said, "But I want so much to blame myself." I said that was a stage of her stress and that it will pass. Raise your hands, those who experience it now. It will pass. Do not worry. It happens because you do not know what to do still. Blaming yourself or blaming someone else is doing nothing. One disciple came to his teacher and said, "I am such a fallen, I am the very fallen one." The teacher looked at him and said, "You are not the most fallen, you are just fallen. Go and peel potatoes." An occupied person who cannot serve others either elevates himself or deprecates himself, but he thinks about himself. That is doing nothing. Passionate people do nothing because they do not know what to do. They've never lived for anyone else. If a person serves others, he has no time for stress. You should learn to take care of other people and not think of yourself positively or negatively. But it is impossible to serve without faith, because inside us, our program does not have this function of service. Even when we do, there is still self-interest in it. For example, a mother serves her child because she wants to enjoy it. We are not selfless. We do not have this function naturally, but we can be selfless if we think of a saint and live for him. If we follow instructions, then we become selfless. If we are in touch with God, we become divine. The soul is like an ugly duckling. It's actually a swan, not a duckling, but it lived with ducks. And the soul is the same. It lives in an egoistic world, but actually it is pure. The soul is made of kindness, simplicity, decisiveness, honesty,
truthfulness and gentleness, сострадание, compassion, целеустремленность, movement to the goal, сосредоточенность, focus, позитивизм, positivity, это etc., положительных черт характера, positive соткана душа. qualities. Но из-за того, It что is мы the soul. соприкасаемся с But желанием as we жить are для in себя, touch with our эти desire все to качества live for оскверняются. ourselves, Честность it is all превращается в contaminated. лживость и так далее. Truthfulness turns into falsity. Когда мы со светом опять But when we соприкасаемся are с in чистым, touch again тогда with все purity, опять возвращается it назад. all comes back. Мы We come естественное back положение into для our себя natural занимаем. state, Естественное which is положение to души live — это жить and для love других, не others. себя, а других. И в это состояние And God Бог shows нас us this окунает два state раза в жизни, 2 как times минимум. in our life, Один раз, at когда мы least. влюбляемся, The first time when we fall in love. первые дни These влюбленности, first они days имеют when you духовную are in природу. love Человек are абсолютно spiritual by бескорыстно себя nature. чувствует. Только The когда он person is соприкасается с completely объектом selfless. любви, начинает близкие Only when he отношения comes строить, in начинает contact желать with the им object of his обладать, love he wants to наслаждаться им, enjoy, это уже then it is all оскверняет отношения. contaminated. А первые But чувства, они очень the возвышены. first feelings are very И второй elevated. раз, когда And мы the видим second time, душу, when we чувствуем see the божественное, soul это and когда we feel рождается маленький divine, ребенок. is when a baby Он is born. чистый. В это It время is через него pure, карма не and действует, и there мать is no видит karma чистоту coming out, своего ребенка. and the mother sees Она her baby наслаждается very purely. счастьем души, She enjoys которая happiness родилась emanated в ее from доме, the newborn soul. видит душу, чистую душу. She И sees the pure поэтому soul. матери обожествляют And своих so, детей. Они думают, что у mothers меня ребенок святой родился. think Он that their просто святой babies are пока divine, жить не начал. but that is temporary. 12-13 лет он At покажет, 12 какой он or святой. 13, the child shows who he really is. Мало не You покажется. will have your fair share. Шестая стадия — это Stage чувство 6 вины, is раскаяние. guilt and И в repentance. этом стадии By the постепенно end of человек the начинает stage, the также person понимать, что обвинять realizes себя that тоже не blaming способ жить. yourself is И постепенно в neither результате the way to live, он and начинает чувствовать, что он не gradually знает he истину. feels that he Он does вообще not не know the знает. Он и то truth. делал, и то, он He уже tried все this сделал. and that. Он и обвинял, He и has раскаивался, already все уже tried делал, it ничего all, не and получается. nothing works. Направленность к себе не помогает никогда. When you Он и так turn к себе it on относился, и yourself, так, и то, и it сё, does и not все равно help. ничего не получается. You think Дальше this and следующая that, стадия, седьмая. and stage 7 Депрессия. is Человек не depression. знает, что делать, он уже все The сделал. person does not know what to Он не do. знает He's дальше, что tried делать, it и all. всё. И следующая And восьмая стадия — stage это принятие 8 судьбы. is fate acceptance. Человек думает, ну и The чё, person thinks, so уже what? год где-то проходит. к It's этому been a времени. year by that time. Через год он уже думает, And ну, чё, he буду жить, decides как живу. to live as it is. С двумя ногами жил, с I одной used to have поживу. 2 legs, now there is one left, Мужем жил, and без I мужа will live поживу. like this. Человек There was успокаивается, a он husband, now принимает there свою is судьбу, no. вот принимает The все, что Бог person дал. accepts Я his все fate. смогу, я клятвы не I can do it all, нарушу. I will keep my Своим vows, дыханием землю I will обогрею. warm everything up Ты with my только breath. прикажи, и я не Just give me струшу. an Товарищ, order, время. and I will be brief. Он принимает время. То есть время ему дало The такое задание, person он его примет. accepts order given to him И by в этот time, момент and in that удача moment, приходит в сердце. fortune enters his heart. Потому что первое, что человек в своей Because жизни всегда должен the сделать, first это thing принять судьбу. a person must do in Близкий his человек life так is себя accept ведет, his примите fate. его. Your Примите spouse его, behaves примите like его this, таким, какой он accept it. Do not reject Примите him. со всеми недостатками. Accept your Единственный способ это spouse with сделать — это all the молитва. flaws, Надо and the only думать не о близком way to do человеке, it а о is святом человеке. to Я хочу pray. тебе You служить, я must хочу think тебе about a служить. saint. И тогда I всё, want что to на serve you, I земле want to serve you. не наполнено And then знанием. Everything наполняется. is filled with knowledge. Есть такая молитва There is a ведическая. Vedic prayer, Asatoma Sadgamaya, Тамасо Маджотир Гамая, Мритюрма Мамритам Гамая, Ом. Переводится так. Translation. Асатома Садгамая. Asatoma Sadgamaya. Невежество побеждает сознание. Knowledge defeats ignorance. Переводится как Asato временность. is temporary or ignorance. Переводится Asat как вечность или is знание. eternity or knowledge. Тамасо Маджотир Гамая. Тамасо означает Tamaso means тьма, darkness, жизнь во тьме, life in Нет darkness, любви, no нет love, счастья, no нет happiness, выхода.
no way out, пути из лабиринта. and you cannot find your way. Джокер означает свет. Jyotir is light. Свет означает святость. Light is Святость означает holiness. правильная направленность. Holiness is Если the человек направлен right к Богу, way. он If светится. you go Веды to объясняют, God, что you солнце shine. The излучает Vedas say искры. that the sun Искры, emanates маленькая искра sparkles. света — это душа. Когда A она small летит от sparkle солнца к своему is the счастью soul. от Бога, When it moves to она туда its летит, happiness во тьму, from God, и it гаснет goes по дороге. into darkness and it dies away. А когда But душа when the внутренней soul жизнью начинает has заниматься, не inner внешней, life, бегает там, it does not надо то купить, run надо то around, купить, I must садится buy this и and ничего не that. делает внешне. When a person sits Начинает down делать то, and does что nothing никому не надо. externally, В Бхагавад-гите есть there такой is стих. this verse in Тот, кто Bhagavad видит Gita. действие в The one who бездействии, sees а action бездействие в in действии, inaction and называется inaction истинным in мудрецом. action is truly wise. Обычно люди все считают Normally, all действием people работать, think that action деньги is зарабатывать, to там, work, добиваться to чего-то — earn это money, to действие. achieve А сидеть something. молиться — бездействие. But if А you sit мудрец, and он pray, that считает, is что молитва как inaction. раз это And действие, a sage thinks а that просто бегать, суетиться — это prayer is бездействие. action, Потому что он and понимает, что running молитва around is побеждает inaction. все. Because he а не knows суета. that prayer gives victory and not all this fuss. Легче It is помолиться и easier стать to счастливым pray в той and квартире, в become которой ты happy in живешь, the чем apartments that you упахиваться have 10 лет для than того, чтобы ее to расширить. work hard for 10 years to Тебе have a надо bigger просто месяц apartment. помолиться, и ты будешь счастлив уже в Just этой pray for квартире. 1 Всё. month and you will be happy right where you are. А работать 10 лет придется, But чтобы you ее would have расширить. to work for 10 И самое years to интересное earn money for a заключается в bigger том, что она one. все равно расширится. And Если тебе после interestingly это so, положено работать if you просто, деньги have будут it in your откладываться, fate, постепенно you будет will have лучше. enough money to Не have a надо об bigger этом париться apartment. вообще. You should not be Или, допустим, bothered я by хочу these things. замуж. Or, Ну for просто example, I заботься want обо to get всех. married. Take care about Будьте everyone. добрые, Be ласковые, kind отзывчивые, and служи gentle. всем. Serve Заботься о everybody. подружках, о родителях, Take care о of your кошечках, parents and собачках, friends внучке, and внучке, детке, pets. репке, обо всех заботься. Everyone. И постепенно And ты победишь gradually одиночество в you своем will сердце. overcome И loneliness in щечки your станут heart. румяненькими, Your от тебя cheeks will начнет go излучаться pink. красота. You will emanate Красота всем beauty. нужна. Everyone needs Если beauty. посреди дороги растет If there is красивая роза, a beautiful сколько она rose там in the порастет? middle of the road, will it stay there long? Ну, выросла прямо посреди асфальта роза. A красиво rose распустила. grew Долго right in the будет middle of the road. расти? Нет, первый человек сразу The раз себе first срежет. person passing by А will колючка pluck вонючая it. растет, если. But if there is a Долго stinky будет стоять? cactus, Нет. will it Ну, кому grow она нужна, long? вонючая колючка? No one Ну, needs it. It will stay надо there. перестать быть вонючей колючкой, женщиной. You should stop being Надо this стать stinky розой. cactus, dear women. Красивой You should розой. become roses. You laugh? Ну, молодцы, That's good. хорошо. Принятие судьбы означает оценить Accepting объем your работы. fate means to know your amount of work. Человек понял, вот столько у The него person трудностей в жизни. realizes Ненормально. this is how Ничего many страшного. difficulties he has in life. And that's okay. Это тяжело оценить, но It надо. is hard У нас to нет estimate другого your выхода. work, but there is no other way. Один врач-психиатр попал в One концлагерь. psychiatrist got trapped in a И в концлагере concentration предназначен для того, camp, чтобы его убить там просто. and Все знают, he что was концлагерь supposed для того, to чтобы их убили. die there. Пока живешь, Everyone паши, knows it. работай. While Как you are заниматься alive, искусством? you work. Такая Once система. you are exhausted, Работай, you пока не are загнешь. murdered. И он понял, And что на самом this деле psychiatrist realized нет that страданий и нет there is горя no в suffering жизни. and Есть no непринятие grief. судьбы просто. There Надо is принять just судьбу. И он not принял accepting судьбу и of стал your fate. удовлетворен тем, что есть. And Его he били, он accepted his fate. как бы He was его били, он beaten, принимал. but Говорил, he «Спасибо accepted вам it, за he наказание. thanked Спасибо, for я it. принимаю». He И, was satisfied with his фашисты life. начали советоваться And с ним, the приходить. Они fascists увидели в нем мудреца, started to come начали for тайком advice to советоваться с him. ним. Он начал всем They давать saw советы. he was wise. Потом And перестали he advised как бы его everyone. мучить Then вообще, they начали его stopped беречь. Все начали torturing беречь его. him. И
They cared about him, and everyone died in that concentration camp, but he stayed alive. And then he wrote a book, How to Defeat Your Fate. And he even became a head of a big clinic. He was a respected person. He won. He defeated his fate. I forgot his name. A very amazing personality. Yes, Viktor Frankl. This is classics. Victory over your fate means that you are full with God. When the sparkles turns to the sun, that means that it gets full. You must look inside you. People look at this world and search for happiness, but you must look inside. You should not expect happiness. You should sit down early in the morning, along with yourself. You find a picture of a saint or a holy place or a holy river, something, and then you do it in your thought. I want to serve you. Please help me. I wish everyone happiness. I want to live for others. I'm tired of living like this. I wish everyone happiness. I want to serve you. And you chant some prayer. And thus the person finds his way, little by little. First he goes in one direction, then in another he searches. And once he has found, once God opens him his path, spiritual path, then the sparkle sees the sun. First it just turns, then it sees the sun and shines brighter and moves to it. That means you get out of your stress. Accepting fate means looking inside you, your inner life. Once you do, there is more happiness at once, because the sun starts to shine inside you. The soul feels the truth very accurately. Just like you, 20 years ago, I lived in my headphones. I listened on and on and on. I could not stop because I felt that was the truth. Ask your life which path you should take, where you should go in the morning. Go to the sun. Although this path is unknown to you, always follow the path of kindness. This is a children's song, and these songs are the wisest. Getting out of stress starts with a search. The person listens much and he searches the truth. He must understand. He knows that he does not know the truth, but most people think they do. But the person who is just getting out of stress is sure he does not know the truth, and he searches. It does not matter to him name, title of a person. He searches for the eyes. He searches for the heart, because the path of the truth is always full of love. He searches kindness, purity, sincerity, love, depth, care. He searches faith, purity, modesty, humbleness. He goes to different discussions and lectures. He sees one person boasts, another pretends smart, the third one tells something stupid, and his heart is not touched. He searches for a place where there is heart and love, and it comes from God. And at some point he finds purity. Purity is hidden from everyone's eyes, because it is always about austerity, something unknown. Look how ordinary people live. There are 3 layers of life. Ignorance is alien to everyone. People who live in a criminal world. It's a song about gangsters from a cartoon. Ignorance is disgusting. Depressions,
нищета, drunkenness, poverty, распущенность, licentiousness, мат, грязь, foul language, dirt, бандитизм. Это все banditism. невежество. It is all ignorance. Есть разные виды There are невежества, different есть types of теневой ignorance. бизнес, There is есть shadow открытый business or бандитизм, openly criminal есть business. хамство в нищете. There is Нищие разные rudeness бывают, in есть святые poverty. нищие, есть невежественные. Some И beggars нищие are обычно saints. монахи. Они These are тоже mostly просят monks. милостыню, но они They also чистенько beg, выглядят. but Они they are обрядные, clean. честный взгляд, They благородное лицо. look honestly, their face is noble. Дает людям возможность избавиться They от allow скупости. people to get Ничего не free надо from монаху, у него всё stinginess. есть. Monks need Живет nothing. скромно. They live Просит, very потому что modestly. людям хочет помочь. They Кто beg помогает, because кто they помогает. want to help people. Трудно это понять. They receive donations for God. It's hard to Настоящий understand. монастырь никогда не нуждается. Люди Real сами monasteries туда идут. Они are чувствуют never in need. нектар, понимаете? People go Я there один themselves because they друг feel there is знакомый nectar. ездил на Валаам, A friend of mine went to Valam. и он He говорит, is я a по Christian. храмам, по многим And походил. he Говорит, went to классно, всё, many мне понравилось. temples. It was Но great, счастье испытал but в этом. he experienced Когда happiness пришел at a в different гостиницу, moment. где He я went поселился, to a guest house where he lived by a monastery, ко мне пришел монах, and сделал a мне глаза kind-eyed и monk сказал, came to вот him этот and хлебушек said, я, "Here is bread. осветил и для тебя I испек. made it А вот myself, молочко, которое я and тебе here is подаю, milk. от I коров milked наших, a cow попей, myself. покушай». Please have it." Когда он начал кушать и пить, And у него once my слезы из friend глаз started полились, to eat, и он испытал огромное tears счастье, went пробил pouring просто, down он his eyes. плакал He себе, felt понимаете? such happiness. He cried. Святость находится в сердцах людей. Holiness Много is in the храмов hearts можно of видеть, там people. ее можно не We can увидеть. see Конечно, many есть в храмах temples. святость есть. Holiness там is святых there, людей, там but всё if there пусто. are no saints there, it is Святость all живет в empty. сердцах людей. Holiness Бог is живет в only in the сердцах hearts of людей. people, as Надо well as искать God. людей. You must search Почему for люди people. боятся веры? Why are Потому people что afraid of faith? очень много фанатизма Because there is a снаружи. lot of Вера защищена fanatism фанатизмом. Это как externally. слой, Faith is который надо protected пройти. like Если that. вы в какой-то храм Fanatism пойдете, is the layer к you вам must подбежит get through. бабушка в If платочке you и go скажет, to a «Платочек temple, одень, an old lady will run up to you and say, причастись». "Cover your head, Сразу начнет cross заставлять yourself." что-то делать. И вы потом She's going to пойдете с force другим you, разом. and Никуда then не you зайдете. will Почему? leave Потому and что отпугивают never эти come люди. back И again начинают because что-то you are всовывать. scared away. Это Something фанатики. is forced onto you. These Фанатики, are у них нет fanatics. сердца любви и Бога, They они к have этому no стремятся. God or love Они in their хотят всех hearts. обратить в свою веру. They only want to Скоро turn сами к этому everyone стремятся. into their faith. Первая стадия развития личности — The это first фанатизм. stage Фанатизм of наступает development от того, is что человек хочет fanatism. быстро поменять свою жизнь. It happens because a person wants to в change really свои fast. близких. And to Допустим, do мне that всё is понравилось, to приходите turn everyone домой, around. говорите мужу, слушай, For вот это example, послушай. you like a Он lecture, говорит, you слушай, go мне back никогда home ничего не and tell your предлагалось, что husband, с тобой? "Please Послушай, listen to говорит, this. послушай. Why do you suddenly give it to Ты где me? была? Listen to this, I tell you. Where have you been? I've been to a lecture. Поднимите руку, у кого такая Raise your ситуация hands, произошла. those who have already Вот done начался it. фанатизм. You see, that is fanatism. Потом мясо из холодильника Then полетит, you will сигареты. throw away meat всё and остальное. cigarettes and Уже everything пройденный else. этап, известный. We've already Это been не there. помогает, это It рушит does not отношения, help, только it only фанатизм рушит destroys всё. relationships. Fanatism Любовь только is помогает, и destructive. прощение, принятие Only помогает. love and forgiveness and acceptance help. Не так быстро You можно cannot сделать make так, your чтобы искренне relatives find the truth это долгий quickly. путь. It's a long path. Люди в невежестве, Ignorant на people всех им наплевать. care Они живут about no ненавистью. one. They Люди have страстные, у них hatred. есть капелька любви к этому Passionate миру, people have и some они love for хотят this счастливо world, жить со and they всеми, want по to live законам. happily with Они everyone. хотят добиться счастья By своим law, трудом. they want to Единственное, чего achieve людям happiness страстно with не their хватает, это work. знание, что The такое only счастье. thing passionate Они people искренне lack стремятся is к счастью, knowledge of искренне what трудятся, happiness is. они искренне They work заботятся обо всем, но sincerely не знают, and как take правильно about жить everything просто. sincerely, but they И do они not know страшно how to боятся live. перемен.
and they are terrified of Они changes. боятся, что все будет не They так, как у всех. are afraid that Не дай they Бог, will одежда be другая, не дай Бог, не different европейский from мир, everyone не else. дай Бог, God forbid разговор some какой-то different другой. clothes, Страшно. different Они боятся apartment, or любых перемен, different люди words. в They страсти, are потому afraid of что changes они because боятся быть изгоями they в are обществе. Они afraid думают, to что be перемены outcasts. означают, что я They think that выпаду из changes mean системы, I как will бы, и fall стану out of the никому не system нужным. and no Они не one will знают, need что в me этой anymore. системе They do страсти, not know that in наоборот, these все passionate просто друг другу people, чужие. on the Люди, contrary, которые живут в people страсти, are у них нет strangers to each близости. other. Они просто Passionate как people have одинокие no волки в этом мире. closeness. Они They are чужие даже like для своих lone wolves близких, in this хотя world. они They это и are сами even не хотят strangers себе to their признаться в этом. relatives, Они думают, although мой they муж do not меня want to любит, дети admit меня it. любят, а на They самом деле think, это просто my пользование husband друг loves me, другом, my это не children любовь. love me. Настоящая But любовь that is начинается just только в благости. exploitation. True love Благость only означает starts вера. with the mode of goodness. Если Goodness человек means не пришел ни faith. к какой вере, он не может If a быть person благостным. has no faith, he Какая cannot вера? be in the Какую mode of веру goodness. выбрать? Вашу? And you Одна choose женщина your ко мне faith. подошла, One говорит, woman Олег Геннадьевич, approached какую мне me веру and выбрать? asked, Я говорю, вашу what веру. faith should Она I говорит, все, choose? я поняла, I спасибо. answered, yours. And she said, that's А clear. если у вас нет еще веры And в if you сердце, то still тогда do not have ищите. faith in your heart, then search Не for надо it. ничего менять в жизни. Don't change your life. Оставьте то, что Leave есть. everything as it is, Приумножьте его. but add Спасибо something. Ничего не меняйте. Оставьте Leave все, что everything есть. А as it если is, чувствуете, and что if you не feel нашли, that you ищите have дальше, not идите found дальше. yourself Ничего не yet, бросайте. then search Если on. вы какую-то But веру reject имеете, nothing. и вы не If you можете там have развиться, some чувствуете, faith что and другое you надо, не cannot бросайте то, что advance, есть. Ищите do not дальше. leave it at Богу- once. Search Бог more. не будет злиться на вас God из-за will того, not что be вы в двух angry верах if развиваетесь you даже. develop in Ничего two страшного. faiths at В этом once нет at some проблем. point. Все равно It's not a придется выбрать problem, одну со временем. but in the end you will have to choose one. Самое главное, поймите, что Most между importantly, верой нет understand вражды. there is no Вражда есть только void между between фанатиками, которые не понимают, faiths. что Бог It is везде. only there Они between думают, что fanatics Бог who do только в not моей see that God is everywhere. узконаправленной религии. They think that God is only in my Изучайте small этот мир religion. просто из любознательности. Study Возьмите, this world out поизучайте of вообще, как curiosity. люди могут друг Study друга любить. how people Есть can такой love each фильм other. «Джадха и Акбар». There is a Акбар — movie, это великий Jadha and царь Akbar. мусульманский, который Akbar was a покорил всю great Индию. Muslim Не только ruler своей who храбростью и conquered своими войсками, India, а not также just своей with his мудростью и army, любовью. but also with his love and И у него wisdom. была And жена, he had a Hindu wife. и он ее любил очень сильно. He и дал loved ей her возможность very поклоняться much, and Богу, he как она allowed считает her нужным. to И ела worship God священную as пищу ее, которую она she освящала desired. на алтаре. Он ее очень And любил, he loved и her его very никто не much, понимал, and no он one был understood лицом him. царских He одежд. was a sage Смотрите этот dressed фильм. as a ruler. Вы увидите, Watch как люди this могут movie любить друг друга. about how people can love each other. Джадха и Акбар. Jadha and Красивый Akbar. фильм голливудский, но там A на beautiful редкость Hollywood movie, правильно сделан. but it is very А может быть right. даже не Голливуд, а индийский. I guess it's not Hollywood, but Bollywood. this Indian Bollywood. Ну да, ну вот удивительный фильм. Yes, but it's amazing. Есть также фильм There is про also мусульманскую веру. Я когда a movie about Muslim я не faith. мусульманин, но я когда I'm not a посмотрел, я понял, Muslim, кто такой but when мусульманин. I watched такой it, I фильм knew who Muslims were. The movie is Farooq Это Amar, 30 серий в этом фильме. 30 маленький, по 20 TV минут, по 40 series, минут. short Но там вот series. полностью как пришел It tells пророк about Магомед. Ну, все эти Prophet события, Muhammad зарождение этой coming. веры, культуры, It describes просто how this culture верующие was люди born. снимали без всяких пафосов, настолько Believers глубоко, чистый фильм, shoot очень this различный. movie. It is very simple, very beautiful, and pure and deep. Please И watch it. когда человек так смотрит на And разные when культуры, разные веры, A person традиции, studies different cultures and то он traditions like that. начинает понимать, что He Бог starts везде to есть. understand И он that God перестает is нравиться, everywhere. и он He перестает likes everything, ненавидеть культуру, and другие he такие. stops Выходит hating из other этого cultures. понимания вещей. He gets out of this view of the world. Когда человек осознает, что такое When благость, a что person благость — это realizes знание, what что goodness надо жить is, по that знанию, that надо is изучать, knowledge как that you правильно must жить. live Просто according то, to что мне it, нравится, это не значит, что это and правильно. that things Надо that you изучать, как like правильно. are not Когда necessarily человек good. входит в эту сферу благости, он When начинает the понимать, что person такое is in искренние goodness, отношения, что he такое вера, understands что what такое sincere настоящая relationships любовь, are, что такое what верность. faith, what true love Начинает and понимать, faithfulness are. He starts зачем to люди верят в understand Бога, зачем why они people believe in встречаются. God, why they meet together.
для обсуждения why каких-то they духовных discuss вопросов, spiritual зачем они matters, ездят в святые места why и they так go далее. to holy places, etc. И в это время And жизнь in that time, становится другой life совсем. is Она suddenly становится более completely светлой, different. It is more elevated and bright. Как только человек более As soon возвышенную реальность as принял, the он решил для person себя, lives a higher что life, он he decides к for лебедям himself пойдет. that he goes to Он не будет с swans. воронами жить дальше. He is not going to Не live with против ворон, crows как бы, anymore. он просто хочет He does not чистой hate жизни. crows, Ему but надоело he просто. wants a different life, a Тогда purer наступает one. следующая стадия. Then the next Это stage выбор новой comes. цели жизни. It is И в это setting время the new начинается goal перемена of в life. жизни. Богу And это then нравится в changes сердце, он come. открывает краник. God likes it, and he gradually gives happiness to the heart. But the person is no longer satisfied with just nice life. He wants deep, bright life. He wants to live deeper and not just to be okay. У него появляется потом дальше в следующей стадии Then новые the next возможности, stage, означает new новые друзья, opportunities новая come. That деятельность. means new Он friends, входит в new веру, в work. какую-то веру He постепенно. accepts У fate него and появляется новая gets возвышенная into судьба. it. His fate А is потом new дальше and две different. стадии. Это And первые then победы there are над two судьбой, more stages. видение новых It's направлений. Но в overcoming сердце все равно fate, сидит вот это вот but still in еще the heart there is стресс, this вот, stress, надлом. А some потом, breakdown. когда человек But later, духовный when there подъем is начинает ощущать, spiritual то progress, стресс заканчивается. Он the побеждает person стресс. has stress no more. Первый It духовный is подъем, вот эта defeated. сила внутренняя, This вера, first inner победа над strength, собой, victory, триумф, triumph, выход из стресса. it is release from stress. Есть три силы в этом мире. There are Благость, three страсть и forces in this world: ignorance, passion, and мудрость. goodness. Благость просветляет человека, делает его Goodness счастливым. Она enlightens просветляет знанием, a person with наделяет счастьем. knowledge and gives happiness. Страсть сковывает Passion занятостью, bounds жадностью, us 6 врагами with человека. work, with greed, with Человек, the живя в six страсти, он enemies. скован жадностью, In the mode of гневом, passion, a person is вожделением, limited by иллюзией. envy, Человек в illusion, благости anger, освобождается от and этих оков. greed. Он And приобретает once in истинные the mode ценности of жизни. goodness, the person is free. He has true values of life. Истинные ценности имеют не внешнюю природу, True values а are истинную not внутреннюю. external. Смотрите, все цели в страсти All goals труднодостижимы. in the mode Вот of цели в passion страсти are hard какие? to Дом, achieve. допустим. These Труднодостижимая are вещь, надо a много new home. работать. It is Цель hard to get. страсти, You should work допустим, much. власть. Труднодостижимая вещь, power. нужно много работать. You must work hard Деньги, to obtain труднодостижимая power. вещь. Money И так is далее. also Цель like that. благости. And goals in Прощение. the mode of goodness. Легко достижимая вещь, все Forgiveness. простил. It is easy to Простил get. сразу You счастье. sit Для down, того, you чтобы счастье в forgive, and страсти you are было, для happy at этого нужно once. ждать. In the mode of passion, Долго. it takes much time to Люди get в happiness. страсти, они не находятся в Passionate состоянии people счастья. Они are not видят счастье happy. в будущем They всегда. only see Они идут happiness к in the счастью всегда, future. люди в They страсти. go to it. Люди в благости чувствуют In счастье прямо сейчас, goodness, потому что people are они happy right трудятся над now собой. because Счастье же they внутри находится. Они self-improve, внутрь and заглядывают, happiness видят is счастье. right inside Люди us. в When you look невежестве счастье inside, в it's прошлом видят, there. поэтому они Ignorant живут в people see скорби, happiness in the ненависти, past and they вражде, live in потому что grief, они потеряли hatred, что-то в жизни, от потери because they действительно lost становится. something. Пища There бывает is благостной, goodness, страстной, passion, невежественной. and ignorant food. Бывает работа Work благостной, is страстной, also in невежественной. these three modes. Люди в благости живут Goodness в people сельской live in местности, в villages, страсти в городе. passionate Люди в in невежестве живут cities, в трущобах. and ignorant in slums. Everything is divided into these three categories, even our language. Мат и Ignorant language is страстный язык foul. наполнен иностранными Passionate словами, people has a lot of такой умный и boring модный. words. It is А so благостный язык fancy простой, наполнен and чистотой и smart, поэтизмом. and goodness Это благостный. language Они is разные, very все simple разные. and poetic. У меня есть книги «Законы счастливой жизни». I have books, 4 The Laws of Happy Life, 4 volumes.
About 5 years ago, these books were rated number 1 among moral books. Movie Island was also rated first, and Project Common Cause against alcoholism was rated first also. It was an internet voting, 100,000 voters. You can read these books. I explain these 4 modes of nature. I also explain daily routine. These are bases that allow you to start a new life. We have another hour and a half, and now you should focus and ask me the most important thing. Not how to cure your hemorrhoids, but something really important that will help everyone else. Ask questions for everyone else's benefit. If the big stress is over and it is all fine, but one who does good is never overcome by evil. If a person did not pass his exam at all and he leaves his body, he goes on in the next body from that same point. There is no defeat in this world. There are only temporary difficulties. We are eternal by nature. We can never be completely defeated by ignorance. Even though we may fall in lower forms of life, in time we come back as humans. There is no misfortune in this world. We don't go to hell eternally. Our sins are not eternal. Only endless happiness of service is endless. Once our life is eternal, we've achieved perfection. And before that, we go. Sometimes we take a straight path, sometimes we take detours. It all depends on what knowledge you receive. Try to have it pure, with no detours. Where there are scriptures, strictness, practice, mentors, disciplic succession, holiness, there is the right path. And when they say they have some new tradition and no scriptures, and I am the only manifestation of holiness and I will show you the way, that is false. The true path always has succession. It is always given for a long time. There is always a scripture. Holiness is purity and light. There are saints. Of course, sometimes prophets come and they renew knowledge, but it happens very rarely. 500 years to 1,000 years. But we have so many prophets. They demonstrate holiness, modesty. You must study qualities of a saint to recognize this person. But mostly we are mistaken. It is better to select traditional faith tested by time. If a scripture has existed for at least 1,500 years, then it is true. It was given by God. If a person chooses some new path, unknown, mostly he chooses lies. You should also know that the true path means that there is only one God. You can take it differently. God can come in different cultures. But it does not mean that there are two different gods and they rule together, or there is no God at all. Some say there is no God, there is only knowledge and light. But if you are a personality and God is knowledge, who is higher? A personality is always higher. That means you are more developed than God.
He is just knowledge, Веды and you are объясняют, a что у Бога person. есть разные ипостаси. The Vedas explain that Это God проявление manifests этих in ипостасей different зависит от forms, того, насколько ты and развит. depending on Вот, your допустим, мы здесь advancement, сидим you в see этом зале, different и manifestations. просвечивается свет For с example, высоток. we sit Мы in видим this свет hall and there и is говорим, light Бог это coming свет. from the windows. We Больше say, ничего не видим, God мы не is знаем, что light. есть We see солнечный nothing диск. else. We do not Когда know мы that выходим there на is улицу, у the нас больше planet знаний Sun. появляется. Мы But видим, once что we свет come идет out, от солнечного we have диска. more knowledge. Это We вторая see the стадия. sun in the sky, and И that is третья level стадия, когда 2. человек понимает, And еще глубже level смотрит на 3 солнце, видит, что is это when личность. a person looks Что deeper есть and личность, knows которая that the является sun источником is этого a света. personality. There is Понимаете, о a чем я person говорю? that emanates this light. Есть три стадии. There are three Первая levels. стадия — это The сияние first Бога, one энергия is счастья. energy of Когда люди happiness. It стремятся is к счастью, они the стремятся к lightness сиянию emanated Бога. by God. Вторая стадия — Level это 2 форма is Бога, the form форма of солнца. God. Это свет It's душа. the super soul, it's the Люди, sun когда disk. внутрь себя смотрят, они When начинают people look inside them, чувствовать, they start to форму, feel что the есть form. конкретный объект, There которому надо is this поклоняться. object that Бог you сердца. worship, God in your И heart. личностный And аспект Бога — это самый the глубокий аспект. personal aspect is the deepest one. Есть веры, которые просто свету There are поклоняются. faiths that worship Говорят, light. что Бог — это свет, They say that сияние. God is Это самое light. поверхностное поклонение. This is the most Есть superficial Богу level. поклоняются как совести. Это Some более глубокое. worship God А как as личности, когда Богу conscience. поклоняются, самое глубокое. But the deepest one is when God is И то, и другое, и worshipped третье as приводит к Богу. the Вопрос глубины. personality. It all leads us to И стадии God. прохождения The matter тоже is есть. Сначала человек depth. стремится просто к счастью, first the person потом он only стремится к reaches совести, for и потом к happiness, Богу. then to Три стадии conscience, развития and then to личности. God. These are the three stages of personal Дальше development. More questions, please? Так. I met a man. How can I tell if he was given by God? Как понять? Общаться просто. Не How целоваться. can you tell? Когда вы начинаете наслаждаться Just друг другом, associate. целоваться, сексом Don't заниматься, вы kiss. не поймете When you ничего. start to А вас enjoy each окутывает other, иллюзия, понимаете, sex и and всё, и вы ничего kisses, you понять не can't можете, understand разум в это время nothing. не You get работает. covered in illusion. Для Your того, чтобы понять intelligence человека, is надо с off. ним говорить. In order to understand another person, you should Общаться, speak to him. разговаривать, пытаться понять его, спрашивать о нем Associate, у друзей, у talk, try знакомых, to understand him, изучать человека. ask his friends about him, Может, ты study him. на свете лучше всех, Maybe но это сразу не you are the поймешь. best in this world, Одна снежинка, but it does not show еще it не once. снег, еще не снег, одна One дождинка. snowflake is Еще not не snow yet, Время вам and поможет. one drop Не is not rain обольщайтесь, yet. ждите. Time will help you. Do not Пытайтесь разобраться в человеке, be too общаясь с happy. ним. Wait. Полгода надо общаться. try to study this person. Мужчина Just всегда стремится be наслаждаться friends женским and телом. talk Он for будет at least стараться 6 months. дотронуться, затащить A man куда-нибудь, always его tries to enjoy прижать. female body. Будет стараться He will изо всего, а try вы не to давайте. touch you and get Если you вы не будете alone, давать, то он будет еще but больше do вас not уважать. allow him. If you don't, he will Чем больше respect you женщина, more. вот так The держится на more расстоянии a от мужчины, woman тем она ценнее. Потом она Keeps становится a ценной на всю distance, жизнь уже. the more valuable Всю she жизнь is, уважает, ценит, and then если она she вот gets выдержала. valuable for Выдержать life. так очень сложно. She is Хочется respected if расслабиться, she повиснуть и holds забыть on обо this всем. first time, but it is И это difficult to приводит do. потом к проблемам. But if you get relaxed, Вашим it will проблемам. cause you problems. And people who leave their bodies, who commit suicide, Им надо are they помочь. here with Они us? должны находиться в теле привидения. They духа, need help. пока They если have to человек stay ведет себя сам, он in недостоин тела. Он subtle лишился bodies тела, as недостоин spirits. тела. If a Раз он person недостоин commits тела, он suicide, he будет does not жить в deserve теле, как another дух. body. Чтобы он вышел из And этого being тела, so, за него he нужно lives молиться. as a Его с spirit. Богом надо соединить, To сжечь move его on, это he желание. should be prayed for. Нужно He should be просветление connected to получить. God. He needs Полгода enlightenment. достаточно, чтобы его вернуть. 6 months правильному is enough to руслу help жизни. such person. Неважно, близок или не близок. Вот кто молится за него, It тот does и not близок. matter if he is close or no. The one who prays for him is the Самый closest to близкий him. человек — это тот, кто дает знания и The благословляет. closest Самый person is близкий the человек. one who gives you knowledge and Остальные дальше. blesses. And Те, кто all the rest наслаждается are вместе, значит, Father. что они близкие.
Близкие те, Those who кто enjoy получают знания, together дают are знания, not close. служат знанием друг другу. Those who receive knowledge and Заботятся give друг о knowledge друге, are the действуют. closest people to each other. They take care of each other. Dr. Torsunov, is it necessary Нет to никаких go to the обязательностей church? ни в чем. Обязательность There are означает no страх. obligations. Люди куда-то Obligation ходят means из любви. fear. Вот, допустим, People если я люблю go церковь, я to буду туда places out обязательно of ходить. love. For example, Никто мне if не I запретит love это church, делать, I go потому there, что я люблю. and no one will stop me because I like it. А если вы не любите, тогда изучайте. But if you Ходите don't туда, like сюда, it, then смотрите, где вы что study. полюбите. Где полюбите, там Go и to ходите. different Можно верить places дома, and see можно what you молиться своими like. словами, но это You начальные can стадии. Pray Можно with your математику own words изучать at как home, хочешь. but Но this если ты is хочешь изучить ее хорошо, an тогда early поступай в stage. университет. You can study maths just like you want Любые веры to, это but просто in order духовные to really университеты, learn it, просто you go to the образовательные university. проекты. Any Любые faith религии is это a просто способ university. получить знания и все. It Самое is сложное знание education. духовное Any знание. religion is a Поэтому way нужно to receive получать его knowledge. от The most наставника, от complicated священного knowledge писания. is Но spiritual, если so ты you should еще get не it дошел from до этого, your то получай mentor знания как and можешь. scripture. But if you are not there Нравится yet, своими do what you словами can. молиться, это хорошо. Но You лучшая like to молитва pray это with your own молитва, words, составленная it's святым good. человеком. But the best Она более prayer глубокую is the природу one имеет, и лучше compiled by оценивает a человека веру. saint. It has Сделанная deeper nature своими and руками it стрела aims you хорошо, higher. но лучше стрелять из той A стрелы, которая handmade arrow сделана is nice, специалистом. but it is better to use the one made by a master. Ваш вопрос? Hello, thank Вы you very выговариваться much. сейчас будете или- Are you going to spit it all out? No, I'm sorry, I'm just a little nervous. The left side is female and the right one is male. Why do I get problems in Это my значит, right вы side of the чрезмерные body? волевые усилия в жизни That совершаете. means Когда у you женщины в apply правой too стороне much тяжесть. will. You endeavor too badly. Вот это значит, I уже stopped поздно it, перестали. and now I have problems. That means you did it too late. Делать, благость переходить. What can Надо I do? гармонизировать Move себя. Есть to три способа goodness. гармонизации жизни. You should Три основных harmonize способа. yourself. Первый There are способ three это ways to пост. harmonize your life. Второй способ The это first статические way упражнения, is когда человек fasting. застывает в каком-то The положении second делает is терпит. static Статические exercises упражнения when you пробивают hold some психические pose, каналы тонкие. and it В целом, unclogs есть your единственная сила, subtle которая омолаживает, channels. это сила терпения. In general, Сила there is проявляется only через one пост, когда rejuvenating терпит force. человек. It И is ест. Но это tolerance. терпение не надо просто It терпеть, is надо manifested заниматься этим. in Во время fasting, йоги, статических упражнений, but you надо must себя not занимать just молитвой. tolerate Или it, you умением must be слушать. Во occupied. время поста When надо you do занимать себя yoga, молитвой. you must Есть pray, еще третий способ mentally or омолаживания, это aloud. пранаяма или дыхательные упражнения. And the Задержки third way дыхания. is pranayama Все эти три or способа breathing дают четко exercises, победить holding болезнь. your breath. These three Это со своими things allow способами. you А to есть еще overcome способ your побеждать болезни с diseases помощью with врачей. your own Эти strength. способы означают And you can использовать also рычаг. do it with the Рычагом help для of победы над doctors. здоровьем That является means using природа. leverage. У природы больше сил, чем у Leverage нас. to improve Поэтому your врачи health is настоящие nature. знают, Nature как has действует more сила power, воздуха, so сила true земли, doctors сила know воды, how to сила use солнца, the forces сила of травы, air, сила water, деревьев, сила and камней, earth, herbs, той же sun, молитвы and и gems, так далее. То есть врач с and помощью also рычага prayer. какой-то силы A действует, лечит doctor человека, uses а methods сам and человек some должен лечиться вот этими forces тремя to способами. treat, Это and the person himself пост, must use these three статические methods: упражнения, дыхательные fasting, упражнения, а также yoga, режим дня, and дневной режим. pranayama, Простые and вещи, also лечится daily сразу. routine. These are simple things Соблюдайте and это, вы they вылечитесь treat легко, everything это at несложно. once. Также хорошо Do it лечиться and баней, you will то есть это лечение easily be водой. cured. То есть мы It is холодное also good to сначала, use потом Russian горячее, bath. потом It холодное is опять. water treatment, Если человек first имеет cold, очень then чувствительную hot, and конституцию, cold again. сначала прохладное, But потом if you are very горячее, потом sensitive, then you прохладное. first use cool water, then Но сначала hot, всегда нужно and с then холодом cool again. соприкасаться, потом с But теплом, you потом опять should с холодом. also start with последовательность. cold, then warm, Иначе можно and then cold перегреться again. просто в бане. Otherwise, you can get overheated in the bath. Вопрос такой. Все знают, что знания My question is, полезны. Как начать применять
Everyone knows that knowledge without application is useless. How can I start to use it? Ну, например, что вы хотите начать применять? Give me an example. What would you like to implement? Берите и применяйте. The knowledge that you give. Then just apply it. Вот. Во. Как начать мыть This полы? is Просто it, взять, this помыть is пол. it. How can I Как start начать любить? washing the Просто floors? сказать, You just «Я do вас it. люблю». How can I start to love? You say, I love you. Начать действовать просто. Как? А теперь ваш вопрос о вдохновении, да? Start У меня нет acting. вдохновения. Это важный вопрос. And now your question Я не about могу inspiration. преодолеть You do not have лень, it. значит, не хватает It's important. общения. I cannot Знайте, что overcome вдохновение idleness. перетекает от одного человека That к means другому. you lack Включайте музыку association. святого человека. Inspiration comes from one person Из to разных another. культур ищите в Play интернет-музыку. Я вот для себя music, нашел. spiritual У меня на music. фестивале «Благость» я читаю. There are Я different желаю всем cultures. счастья, мы читаем There is a lot of вместе music. с настроями. I chant, I wish everyone И- happiness at Благость festivals, and there могу is включить. this music playing. I can play it to you. Когда человек вот всегда в этом настроении живет, вместе с музыкой духовной, When the его person is жизнь always in становится this mood накаленной, у with него spiritual оптимизма, music, энтузиазма сколько his хочешь. life is full and he has so much optimism and enthusiasm. Я желаю всем I wish everyone happiness. I wish счастья. everyone Я happiness. желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Классно? Вы вдохновились, нет? Is it great? А вот Are другой you вариант. inspired? And here is another option. Другой уже культуре духовной. It is different culture, spiritual. Сто имен Аллах. Я желаю всем счастья. 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 Классно? Is it Как great? классно, когда ты все любишь. You see, Вообще нет it is so никаких great проблем. when you love Вот третий everything. вариант. Это There are уже no problems. And here is Ведическая культура. option 3. It is Vedic culture. такое настроение больше радости, There is more joy in this mood. радости, восторга. Православная вера, Joy такое and настроение rapture. Christian разлуки с faith Богом, has a печали по нему, mood of separation with God, в sadness, откровении, в покаянии. happiness in Мусульманская revelations культура — and это величие Бога, repentment. ощущение величия Бога, ощущение Muslim culture могущества Его is силы. greatness of God, His Ведическая power, культура — это His all might. радость при And встрече с Богом. Vedic culture is joy for meeting God. Смеются. They laugh.
Есть книга, называется «Путешествие домой». There is this book, Journey Home, by Он Radhanath он искал Swami. Бога долго. Вот это его He голос. searched God for a long time. This is his voice. Смиренный такой голос, возвышенный, чистый. Very humble, very pure and elevated. Видите, другая культура совсем. You see, this culture is completely Все different. по-разному, у всех по-разному. Я It is all different for everyone. всем I wish everyone Я happiness. желаю всем I wish everyone Я happiness. желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. И так далее. Есть много вариантов. And so on. Ищите, чего вам больше There are many понравится. options. Search what you like Это best. только это вдохновляет. Соприкосновение с святостью And вдохновляет и These are заставляет the вставать рано only утром. things that inspire. А просто You contact мечты, грезы holiness and you get up early in the фильмы morning, не and вдохновляют. just your dreams Нужен and звук, some духовный movies звук do not молитвы. inspire. You need spiritual sound Видите, of даже в prayer. зале свежее стало. Так? Дышать легче стало. It is even Чувствуете? fresher in this Вот так audience. надо It жить. is А я easier постоянно to слушаю breathe. Can you 24 feel часа it? в сутки. This is the way you should live. And I listen to Еще it вопросы, да? 24 hours a day. В сильных, слабых сторонах Красноярска. Strengths and weaknesses of Krasnoyarsk. У меня необычные чувства к Красноярску, потому что я объясняю, что My когда я feeling первый раз for приехал сюда, я Krasnoyarsk первый раз is в жизни unusual, because when I first came вот эту here, личность, I которая saw управляет на тонком this плане городом. personality that Увидел controls the city on a subtle level. в аэропорт, когда из аэропорта I я saw ехал, this я увидел godness. в небе When I вот was такую женщину driving from the красивую. Я airport, понял, что I она saw вот such является a beautiful душой woman in the sky, Красноярска, and его I настроением, realized she его was the красотой. soul of Это всё Krasnoyarsk, личностно в its этом мире. mood, its beauty. И она такая, когда я Everything увидел, is она personal in this world, радовалась. Мне personalized. понравилось, что я еду. And when I Она saw такая her, счастливая. she was Я ей happy. поклонился, I выразил bowed своё down to her. почтение. Я увидел I её expressed характер. И my потом увидел, что у людей respect такой and же love. характер у всех. I saw her Целом. mood, and then I saw Это that all people очень выраженная also такая had this нежность. mood. It is obvious Нежность, gentleness спокойствие, and характер. calmness. А, They are there Доброта. in character, kindness, скромность. modesty, Тишина сердца такая. quietness of Правильно the я говорю? heart. Чувствуете, да? Am I Нет? right? Can you feel it? Чувствуете. No? Какие могут быть can. трудности? Лень, What difficulties can be there? депрессия. Laziness, depression. Так как женская природа управляет городом, поэтому может быть лень, As депрессия, female печаль, nature control this city, тоска. there can be idleness, sadness, depression, Знакомо? resentment. Does it sound familiar? И везде, в каждом месте свое. Везде свое. Где-то And, такое, где-то такое. Each place has its own advantages почему-то мне and вот здесь disadvantages. Я почувствовал, But понравилось. here I felt Понравилось именно that I liked it here. характер этой богини. I liked the character of this goddess. Означает, есть в ведах понятие богини означает так, God is not как менеджер appointed. этой вселенной. То есть In the Vedas, godness also means manager of this universe. They are called demigods, devatas. характер здесь. They are angels, higher beings. И люди все And понимают это her достоинство, character которое prevails женское here. покровительство над And всем. all people accept this mood, living under Почему her меня спросили об этом? ruling. Why did you ask me about this? Так вы лучше всего знаете, если We live здесь here живете. and we would like to know, but then Я you know знаю гораздо best if you меньше, вы live здесь here. живете.
I know much less. It's the same as a mother would have asked me, what is my child's character? But you know it better, you are the mother. And also you know better your mother's character. She is your guardian, and you know it in your heart. More questions, please? Thank you. My grandmother is old, and time comes for her to leave her body. She was scared really badly. She has phobia for worms, and she is afraid to die because she thinks that after she is buried, there will be worms all over her body. And the farther, the worse this fear is. And she wouldn't listen to any reason. Please tell me, how can I help my grandmother overcome this fear? Talking is the next stage. When a person believes in something, you can speak to her. Stage 1 is spiritual music. Purify her consciousness with prayers. Let her listen to this. She will be purified gradually. Just like a child. You cannot tell him anything because he just screams. But if a mother starts to sing, he calms down. You should not express your love in words. Start simple. Sing first. You do not know how to act in some situation. You pray in your heart, but you cannot make your mind up. You pray, you wait for understanding. You are a woman. Just imagine if you made decisions at once. It would not have been interesting to live in a female body. And what men are for? I wouldn't mind some help. There are spiritual books and lectures. Female ears and hearts are open. She can listen to lectures all the time and make her decisions like that. She needs friends and seniors, books, music. When a person lives in passion, these things are not at hand. But a woman cannot make decisions on her own. She needs help. Please help me. And who will do it next? It finishes today, but tomorrow you will have more doubts. A woman is like the river, a new turn and a new doubt. I can help you now, but later you must listen to lectures and learn to have friends. A lazy woman is always sad and she has no one to be friends with. Don't be lazy anymore. Okay, ask me. It's about my work. My illness is a problem. What illness? Bronchial asthma. Come to our health center and we will cure you. Yes, of course. You should be cured. We cure bronchial asthma with gems. We apply them on index finger and we also give you herbal mix and you can breathe. Oh, it's so long to make an appointment. You see, you believe in nothing. Just make an appointment and come. If it is too expensive, then you can do Hatha Yoga. There are static exercises that treat asthma really easily. You should do it. You should take cold showers, contrast showers, fasting.
on Tuesdays. Fast on По Tuesdays. вторникам, да, посты по вторникам с Марсом связаны. Yes, on Tuesday it is connected to Надо Mars. исключать острое из Fast питания. on Tuesday, Острое no пищу spicy исключать. food, no pungent food. До болезни. Thank you very much. Мгм. Not about Ну, illnesses, please. Можно. I'm very close to my mother. Super. She's like my conscience. That's great. I am very Значит, dependent ты on хорошая her жена. opinion. Вы замужем? That means that you are going to be a good wife. Are you married? Yes. That means you are. But the problem is that I get Это annoyed привязанность. Причина with my привязанности. mother. The reason is attachment. And when they were divorcing, it would seem that I would run to my father. I feel very warmly about him. And I also feel my guilt. I even dream about being angry with my mother. Это привязанность. And it tortures me. Вот That когда is мама attachment. что-то от вас хочет, When надо your отдавать mother же wants силы. something from Силы you, отдавать не хочется. Поэтому you хочется ей need to что-нибудь give her сказать. strength and you do not want to. And that is why you want to Вот say когда- something Да, strong to вот her. когда вы подходите ко мне, When говорите, Олег Геннадьевич, you ответьте мне, come to пожалуйста, me на вопрос. and you say, Олег Геннадьевич, please answer my question. Это I need to give А you если my силы отдавать strength не хочется, значит, at that moment. и- And if I do not feel like, I am so angry. понять, что происходит. Она же You человек, should она understand нужна what is сила. happening. She is a Ну, human та же and самая she ситуация needs с мамой strength. тоже. Она ко мне привязана. It's the same Олег, with что my нужно, mother конечно. and me. Да, She is ты attached to там me. одеваешься хорошо. My dear, Хорошо, you мама. travel all around. Are you Да, well? хорошо. Yes, I am, mother. Тебя не замучили там? Don't they torment you? Нет, все нормально, моя хорошая. No, it is fine. Ну ты быстрее приезжай назад-то. Хорошо. Come back quicker. Okay. Когда мы приедешь-то? Не слишком рано When are you вылетаешь? coming home? Нет. Is your flight early? Видите, это все No. забирает силы. Вроде You бы see, кажется, it all ну, takes что вопросы strength. должны облегчение It давать. seems А ее like вопросы не для того, these чтобы облегчение questions мы give you получили. relief, Она but спрашивает these для того, чтобы questions ей are самой not получить meant облегчение. for it. She Потому что asks женщина to живет get счастьем relief других herself, всегда. Ее because особенность. a woman Это тайная always такая lives природа with женщины. others' Женщина не своим happiness. счастьем живет, This а is a счастьем тех, hidden кого она nature. любит. A woman does not live with Нет, не her терпите happiness, but отдавать. with happiness Честно, of those she добровольно loves. отдавать. You should not endure it. You should give your strength voluntarily. Если вы будете I отдавать, feel вы like I do. успокоитесь. No. Просто отдавать. Вот я, If you допустим, give, люди you подходят will ко be мне после лекции, calm. я честно отдаю Just до give. последнего. Когда People начинаю белеть, come up to меня me Максим after забирает. lecture, Видите, я and белею. I give Меня everything забирает. Всё. till the Я last. честно до And последнего when отдаю. Maxim sees that I И am вы также getting тоже pale, he takes me away. And so Заставьте should себя you. отдавать просто. Заставьте. Make yourself give. А лучше это делайте не рядом с мамой, а во время молитвы. And you should Когда вы better научитесь do во it время молитвы not отдавать, next to your mother, but тогда during prayer. вам не будет трудно When you ей do отдавать it during ей. prayer, then Причина it в will её be привязанности easy к вам. for you to give it Из face того, to что она face. хочет наслаждаться вашей The жизнью, reason это вас не is her привязывает. attachment to you. Но она She имеет wants to право enjoy your привязываться life, к вам, and так как that вы makes you имеете право tense. привязываться к тем, But she кого вы has the любите. right to be attached to Поэтому you дайте ей just возможность as you do. наслаждаться вашей So судьбой. let her enjoy Отдавайте your ей дань. life. Это ваше уважение к ней. Give her Но если your чувствуете, она вас tribute, that замучила, is your respect to скажите, her. мамочка, я But устала, if you feel поговорим that позже. you are exhausted, just Ну, say, всё, и утошла. Mother, А I am если вы tired. начали бить Let's по ночам, speak значит, вы later. мало молитесь. But Значит, вы не if хотите you отдавать beat your свою mother энергию in your внутри. dreams, that У вас means её you не do not хватает. pray Чтобы её enough. хватало, надо You do больше not want молиться, to значит. give your strength. And to have Ставьте more, на you ночь should духовную pray. музыку. Play spiritual music during the nights. И понеслась. Virgin Mary. Да? Олег Геннадьевич, спасибо вам за лекцию большое.
Oleg Gennadievich, thank you very much. Вот в жизни так много непредсказуемых I have a ситуаций бывает. question. И вот There are когда so ты many иногда, unpredictable ну, situations in life, осознанному and смирению, how can вот в любой ситуации, что we В be любой прям. consciously В любой. humble in any situation? In any situation at all? Well, maybe not Часто any. меня люди спрашивают: Олег Геннадьевич, как сразу прыгнуть на 9-й People этаж, often ask me, не how проходя can по I ступеням? jump up Это значит, что они on не хотят the трудиться, они хотят 8th floor результата. without walking the stairs? Я говорю That таким means людям: these не надо people do прыгать not на want to 9-й work, they этаж. want Встаньте result. на первую And I ступеньку tell сначала. them, you do not need to jump, Просто make the first step прощать, up the просить stairs. прощения. Не обязательно, что вы это Learn будете to делать forgive полностью, and ask качественно. for Вы просто идите forgiveness. этим путем. It does not Ваш mean вопрос that you do указывает на it то, что вы very хотите well быть at once, совершенным. but just Сразу. walk this path. Your Ну, это question неправильный says вопрос, that you want to be неправильный стиль. perfect at once, Начинайте с but that малого. is wrong. And that is wrong method. Маленькому Start смирению small. сначала. Потом побольше придет. First get Встаньте на small первую humbleness, ступеньку then первого it will этажа. grow. Хоть это не так интересно, как сразу стать Step on the смиренным во first всех step отношениях, of the но ladder. все равно же никогда это не получится. You cannot become Когда humble человек in all становится respects полностью at смиренным once. во всех отношениях, это значит, что у него нет When a тени person греха is в completely сердце. humble, that means Смирение he — is это осознание completely себя как sinless in his души. heart. Запомните, когда человек Humbleness очень is далеко от себя как от души, он self-realization очень as a гордый. soul. Гордость When a означает person is далекий too от far души from his человек. soul, he Когда is человек proud. начинает кланяться святости, постепенно он чувствует But себя when the ниже, person ниже, starts ниже, to ниже, bow ниже, down ниже, to ниже. И потом holiness, бац, он he чувствует себя feels маленьким совсем. smaller and Это значит, что он lower, увидел себя and как душу уже. suddenly Он he увидел is себя completely душой уже. small, and that means that Он стал he совсем has seen маленьким, himself понимаете, в as этот the момент? soul. Совсем He is маленьким. very, И very small означает, in что он that себе не moment, придает большого tiny, значения. Как and он, that когда он means he увидел does себя not pay маленьким, much он attention вокруг to себя увидел himself. огромную кучу грехов. When Вот he этот sees он himself вошел в as себя, в the душу, soul, а he вокруг also он увидел вот sees этот a шар с lot of грехами, sins свою around судьбу. it. И он подумал: Господи, There какой is soul грешный. and there is ball of sins Это around, and he означает thinks, I am so самоосознание. sinful. Но это очень That высокий means уровень, то, что я вам сейчас self-realization. рассказал. Абсолютное But смирение. this level Этот is very голос high. святого Absolute человека, humility, Радханатхи с вами. Он очень that смиренный voice человек. of Radhanatha Swami. He is very Но humble. это означает, что он уже прошел этот путь. Вы But мне that говорите: Олег means Геннадьевич, как that he прыгнуть на has 9-й already этаж сразу? Как сразу стать walked душой, that path, самоосознавшись? and you want Так не to бывает. get as high as the 8th floor at Как once. сразу You want to нарисовать self-realize. But that's картину impossible. Айвазовского? How can you Сразу раз и draw нарисовать. a picture of Надо Aivazovsky учиться at once? рисовать сначала. You cannot. You must Ответьте study на ваш first. Did I answer your Первый шаг — question? это просто служение And the старшим. first step Смирение is just всегда в service сравнении to познается. seniors. Надо всегда служить старшим. Humbleness Есть старшие, is у вас есть always постарше known в in жизни. comparison. Значит, Do you служите have им. seniors in your life? Да, вы начнете Then служить, serve у вас them. будет увеличиваться смирение. When you Всё do, вот такой путь. you Со will временем be more станете тоже humble. старше, таким This же is the смиренным. way. And in time, you will also become a senior, a humble senior. I am about to graduate school. It is time to select Правильный выбор profession. для женщины — это думать о личной жизни. The right choice for a woman is to think about her Надо больше personal life. думать о том, как вы создадите семью, You should think more о том, about как вы creating будете family, общаться, любить, заботиться. Когда about женщина думает о личной associating, жизни, loving, она and обретает taking себя. care of. Она становится When очень a woman уравновешенной thinks about personal и life, сильной. she finds herself. She Когда is она well становится balanced сильной and внутри себя, strong. тогда она может And уже when she is где-то strong работать. inside, she can work Сначала somewhere. для женщины идет Бог, духовная жизнь, First, на втором месте личная жизнь и на третьем is работа. spiritual life, Если женщина second меняет is местами personal life, личную and жизнь и third работу, работа is на втором месте work становится, она разрушает for a себя. woman. И это And if разрушение she происходит таким switches образом. places Она for целыми work and днями family, учится, she destroys целыми herself. днями работает, And this и is how it теряет себя как happens. женщина. У нее нет She близких studies all отношений, day or нет works, глубины в жизни, and she и она has no высыхает, close становится relationships. напряженной, She is lost. нервной, Her не life сбиваются is гормональные shallow. функции, She она becomes начинает курить tense and и так nervous. далее. Her Вам нравится такая hormonal жизнь, нет? functions are in disorder. Нет. She starts to Тогда smoke. поймите, Do you что like this life? No. работа — Then это не know предназначение женщины. Work is not the purpose of a woman's Она ходит life. на работу, чтобы There is no найти work, напряжение only в hobbies. личной жизни.
A woman goes to Её work работа to это release личная жизнь, tension она from там personal вкладывает life. свои силы. Her Работу она actual ходит work для того, is чтобы personal отдыхать. life. She must Поэтому invest найдите there. себе место, где бы And ваше work is сердце meant отдыхало. for Вот где бы relaxation. вам было So приятно find some находиться. place Это и будет where ваше your heart предназначение. is at ease, Обычно в таком where it is месте pleasant for есть you, признаки. and Первый that is признак your на такой calling. работе дает You возможность can поболтать recognize this work с easily. женщиной, дает There you возможность can перекусить, chat, попить you чай can have snacks, и уйти раньше с работы. have some tea, and Если you всё это can есть, значит, leave женщине там earlier. очень приятно работать в этом If there are это её these things, предназначение. that is a comfortable А если place этого нет, for она a woman to печалится, ей work, плохо. and that is her calling. Ну, это, And наверное, if не it is моё not so, предназначение здесь. she is sad, she feels bad, and she thinks that Я что-то не так that is женщине not сказал? her profession. Всё, Do I say и something вот wrong, все женщины women? кивают головой, значит, все правильно. You see, all Но в women целом confirm поймите it, they такую nod. вещь, что сейчас женщины But in сильно general, you should know дезориентированы that в now обществе. women сильно are из-за этого disoriented in society, Женщинам не and they хватает suffer much образования. because of Мужчины it. учатся на своих ошибках, Women а lack женщины учатся education. во время передачи Men знаний. learn from their Женщины mistakes, психика так and устроена, что ей надо women учиться, learn when получая знания. knowledge is Послушайте transmitted. семинар, называется A woman «Предназначение learns when человека». she listens В to этом knowledge. семинаре вы четко услышите Listen всё, to my что я сказал lectures вкратце on сейчас. purpose У вас не of a будет human никаких life, сомнений, как and найти you себя в will жизни. hear in Семинар full what I've распространен, его just можно said, скачать бесплатно. and you Интернет will просто easily find набираете yourself in «Предназначение life. человека» фразу. There are many Сразу lectures on this лекции topic. Just бесплатно. type in Оригинальчик purpose of a от семинара. human life, and you can download the lectures for free. Hello, we would like to adopt a child. Which is the right age? Как только вы это сделаете, вы будете сразу благословены Богом. Тут же. Once you do, you will be blessed by God at once. Надо выбирать, советоваться you. с астрологом лучше всего, чтобы You совместимость should была. choose, И нужно you should consult выбирать не an сразу. astrologer Нужно to see пообщаться с compatibility, Самое главное, and чтобы у you него был should not нормальный make интеллект. your choice at Потому что в once. детском доме есть две Associate категории with детей. Одна the child. категория — это дети, The most которые important имеют thing слабый is his интеллект. intelligence. С ними будет очень тяжело, In если вы готовы, orphanages, то приходите, some children когда have они weak появятся. intelligence, and Но вот если it не is very готовы, тогда difficult with убедитесь them. в том, что If you ребенок are имеет ready for нормальный this интеллект. burden, it's okay. И If тогда not, заберите его. then make sure the child has good intelligence, and only then adopt him. Can I address an Астрологи — это не astrologer святые from люди, your они могут website? ошибаться, но есть Yes, какие-то sure. простые вещи, понимаете? Astrologers Имеет are not совместимость людей — это saints. простая вещь. They Простой can make анализ, mistakes, и там не требуется but каких-то there are очень simple things сверхъестественных like compatibility. It is very easy to define. Можно And можно I do not рассчитать по know событиям. time of my birth, but it can be rectified by events in your life. I have a question about relationships of a student and a teacher. I used to teach, I gave private lessons, and I passed on Надо knowledge, продолжать. and I liked it very much. That's great, you should go on. But after a while, my ability decreased. That is not your ability. That is hard work. And I notice it in other people also. After some time, 2 or 4 years, this ability declines. It does not decline. Просто понимаете, Бог дает запас You see, определенный. God Запас, gives you some reserve энтузиазма от Бога первые 2-3 of года идет. И человек просто, enthusiasm. идет на волне, You have it накатывает, in которую your Бог ему first дает. 2 А or потом 3 он должен years, сам своими and you силами are very вырабатывать эту high with силу, this которую раньше он enthusiasm, получил от and Бога. then you have to generate it, the one that was there for free Духовная before. практика, молитва. Все то же The самое. way to do it is spiritual Я тоже, practice, когда prayer, начал it's читать all the лекции, мне same. было 23 года. У меня было I am столько also like энтузиазма, that. When I силы. started to give lectures, I Я was просто почувствовал 23. необыкновенный I had восторг so от much этой strength and деятельности. Потом это enthusiasm. всё прошло. I Я felt очень great сильно rapture. уставать начал. У меня But кровь then в мозг it went начала идти. away, Сильно and I переутомление при got общении с extremely людьми. tired. Я I начал even заниматься had молитвой, nosebleeds. так I постепенно was exhausted from association вошел, with начал people. продолжать. I А started потом to pray, привыкает, and тело становится, gradually психика I становится got крепкой, into как shape. сталь. Она выдержит любые And нагрузки. then you get этой used to it. Your
Mind is like a steel and it can take any loads, but at first you must Сначала Бог get дает strong. награду, First, God аванс, gives а потом a уже reward, тебе придется самому уже. some prepayment, but then you Я have to уже do it прошел эти yourself. этапы, потому что я читаю I've лекции already уже 25 passed лет. all these stages because I have been giving lectures for 25 years now. I would like to ask you about raising children. There are many incomplete families. How can I show an example of a good family? Вот смотрите, люди в невежестве, Look в here. науке, они не могут семьи создавать. Ignorant people Они не are могут. lonely. They cannot create встречаются families только at для all. секса. They И hate живут, each пока other. секс идет, They only потом нет meet секса, to нет have семьи. sex, and they stay Люди в together страсти живут while there ради is sex, личных and then no интересов. sex, no У них может family. быть интересом Passionate семья, people live дети, together квартира, for mutual дом. interests. It can be family, Деньги. home, children, Какие-то личные общие money. интересы. Они ради этого идут, живут. Когда они не Some могут common уже personal быть вместе, interests, они they stay расходятся. together, but when they can be together no энергия longer, негатива. they break up. Люди в They благости, accumulate они живут negative вместе energy, всегда, потому что их цель and — это goodness развитие people себе характера always live правильного, together учиться because терпеть their близкого goal человека, учиться is его to прощать. develop good character, Они живут для честности, to для правды, learn а to не для того, forgive. чтобы наслаждаться. They live for Люди в невежестве honesty and the одиноки в truth and своей not to жизни. enjoy. И нет выхода из Ignorant этого, people пока are не выйдут из lonely in невежества, life, одиночество не and they have закончится. no way Люди out в страсти тоже until they одиноки, are хотя out of они себя ignorance. считают очень Passionate people социальными. are Они всем also улыбаются, lonely, ходят, со всеми though they общаются, think that но they are близких, so глубоких social. отношений нет. They smile to everyone and Люди в talk to страсти everyone, спрашивают, but как there are no воспитывать deep ребенка? relationships. Нет Passionate примера people ask, мужчины. how can I Но raise они my не знают, child? что когда ты There is переходишь в no благость, ты male уже role не model. живешь один. Люди в But благости живут they do not большими know семьями. that in the mode of У них goodness, есть духовная people община, live в которой in есть big наставники, families. есть They have много spiritual мужчин, community которые как бы with заботятся о тебе, mentors. потому что у There них are та же many самая вера, men что у who тебя. Они take care помогают тебе, about you советуют. because Ребенок they не have the остается same faith не as живет you один. do. Он живет в кругу этих They give мужчин, advices, а and your child is девочка not живет в кругу lonely. He женщин, is понимаете? surrounded by Люди these в men, благости and объединяются a большими girl is группами. surrounded Вот by ходите в клуб women. «Благость» к нам. Goodness Там people нет никакой unite in веры, big религии. groups. Они просто люди Go to a собираются goodness и club in your city. говорят на People gather поводу, together. There is no обсуждают мои religion лекции. or faith. They discuss И my там вам lectures there. сразу будет для ребенка общение. And Какой-то молодой человек your начнет ему child will советы have давать, как a помогать. role model Всё, there. вопрос сразу Some решен. man will start to give Люди advices, в and your благости problem также is легко solved. находят друг друга. And Нам goodness приезжают на people фестиваль «Благость» also девушки, find парни each other молодые. easily. Они там йогой Young занимаются, men and обсуждают women come вопросы to разные. Благость И там festival, создаются семьи they также, do yoga, they естественным discuss образом. different Просто люди, matters, когда and занимаются families духовной are практикой, семьи naturally создаются created естественным there. образом. А Because вот when когда они ходят на people дискотеки, do spiritual practice, это it all неестественным happens образом naturally. семьи возникают. But when they go to Они discotheques, возникают it просто is all от соприкосновения unnatural. тел, семьи. It Неправильный all способ comes from создания семьи. body contacts, and that is the wrong way to create a family. И пошло. And there it Выжимаем goes. любовь из себя. We вы squeeze ходите out там, где love. благость. But you should go to goodness places, И будет сразу вашему ребенку общение. and your child will have good association. When a person dies in Человек никогда не pain, умирает. a person never dies. My mother died Мама of не cancer. умирала, уходила из тела. Your mother did not die. She left her body. Does it mean she is Когда человек closer близок к to Богу, он God? умирает. When a глубокой person is молитве. close to God, he dies думает о in боли. deep prayer. He does not think about pain. This is what I wanted to say. When she was close to it, she saw Не при смерти, when а a при person is close to оставлении тела. death, not to death, but to living body. It is not a maybe, it's for Я sure. могу доказать вам, что ваша мама жива. I can prove it to you that your mother is Как её alive. зовут? What is her Альбина? name?
Она очень Albina. добрый человек, мягкий такой по природе. She is a very kind person, so soft, unlike you. She is not pushy. Перебивать другого человека, задавая вопрос. She would never interrupt another person when asking a question. Am I right? No, I am softer than her. Хорошо. Я могу ошибиться. Well, okay. Но я почувствовал вашу маму. I may be Почувствовал mistaken, доброту. but I felt your mother. I felt her kindness, Может, она проявлялась and I said it. характером другой. Maybe Ну, she проявляет себя не так, expressed как herself differently, but you are not the way you say. Олег Gennadievich, explain, please. There is humbleness before your fate and Сначала victory over смирение your идет, fate. потом победа. First you are humble and then there is victory. I feel when I meditate on humbleness, I have no enthusiasm to defeat my fate. It's like I am stuck in one spot. Вы хотите счастья? There is no movement forward. Do you want Значит, happiness? вы никогда его не получите. Yes, I do. Потому что Бог же хочет, чтобы вы That means научились that you служить. will never get it, Видите, because стресс вот так. God wants you to learn to serve. You see, this is stress, but it is so hard to understand. I start to wish everyone happiness, and at the same time, I know I want it for myself. Что But делать? that's okay. Не тупик. Не тупик, это означает, что вы That's просто a dead движетесь end. вперед. No, no, that just means that you move Продолжать, forward, да? and Просто it's вы a не long видите way. еще горизонта, Just поэтому go вы on. не знаете, что вы приехали. You do not see Когда человек the видит глазок horizon, уже, and что you всё, do not что know путь that you are закончен, already значит, он there. приехал. When a А вам нужно person дальше, sees дальше, но вы the движетесь вперед, finish вы уже line, даже it's okay, сегодня лучше, чем but вчера. you must move Уже on ближе. and move on. But У вас today is взгляд better уже than чище. yesterday. Вы You are движетесь closer. вперед, вы выходите из Your стресса 100%. eyes are clearer. You are 100% getting out of выходите из stress. стресса. Продолжать желать It's всем a счастья, guarantee. молиться. Пройдет Wish 2-3-4 everyone happiness месяца, and прямо pray on почувствуете рассвет. another 2 or 4 months, and there will be a sunrise. And when praying, I felt this desire to thank Подальше God. микрофон. Can I do it? Of course you can. Очень I хорошо. Это have есть no служение. desire to serve, but there is Благодарность — это gratitude. But that is service, gratitude. So gradually this desire to serve will come. Просто у You вас already от него have нет it. кайфа. But you cannot enjoy it. Вы же от всего счастья хотите. I guess so. Поэтому и You want страдаете. happiness from Желание everything, служить у вас уже есть and сейчас. that is why you Просто suffer. вы не удовлетворены But в you этом already желании. have desire to Надо serve. продолжать это But you делать. are Постепенно unsatisfied. удовлетворение придет. Just continue, and gradually there Когда will вам be надоест satisfaction. ждать удовлетворения, тогда закончится Once you стресс. are tired of expecting satisfaction, your Я же объяснял. stress will be over. I explained it the whole lecture. А? Were you not offended by me? No? I accepted it. Я немножко пошутил с вами так. I made a small Вы на joke самом of деле you, добрый человек, без всякого сомнения. Я в вас не but то увидел, actually you are что a есть самое kind главное в person. вас. Не то. I Вы просто немножко did not see your main quality, but you are a bit boastful, but you are kind. Смиренно, говорит, ну да, конечно. I'm я telling you смиренный. that you are humble, and you say, Смиренный человек yes, не of course I называется am. смиренным. But a humble person never says he Не is. обижайтесь. Хорошо? Please Старшие don't be тоже вот это offended. подвинчивают, винтик. My seniors Неприятно, also do this to me. That is so unpleasant. Once I went to my spiritual master, he lives in India. I sat in front of him to talk, to have instructions. There were more disciples there, and he asked how my lectures were, and I answered, people like my lectures, they change for the better, and they tell me good things. And he turned away from me at once. Я думаю, сейчас он как бы скажет, какой вот я
And I thought he was going to praise me and say that I were the best disciple, but he completely forgot about me. He talked to other people, and so I left. I was so dissatisfied. I thought, well, but I'm so good. And I started to pray. I prayed on, and then suddenly I realized that he saw pride in my heart, and he started to teach me at once. This is the highest manifestation of love. When you love someone, you teach him. You understood, but I did not understand in that moment. I thought, why did my spiritual master behave like this to me? I started to pray, and then suddenly I realized that he wished me good, that I started to lose my mind. It all happened by his mercy, and I had forgotten about it. I came back to him, I bowed down to him, and I said, I'm so sorry. I forgot my position of a servant. I want to be your servant. I do not want to be a master of my fate. And he started to pat me on the head and said, do not worry, everyone gets there. Just continue to do what you do. Do not assess yourself, just perform your duty. Do not think that you are a winner or a loser, just serve. Expect no reward. Only in this state a person can satisfy God in his heart. My husband is a convinced Christian. That's very good. But the Vedas are prohibited. That's okay. How can he accept my interests? I do not know. I do yoga. You did it without your husband's approval. You did it in secret. It is very wrong. But if you ask his permission to go to yoga, he would have prohibited it. Then you cry, you hug him, and then he would have allowed it you. Such a fool. But he likes what I do at home. He calls it exercises. That is right. But he does not like it. Well, that's okay. He is scared for you, that you go into a different direction. He does not want his wife to believe something else. That is why he behaves like this. But if you love him, there will be harmony in everything. He will accept you with all your desires. It's a question of love. I have many sincere Christian friends. For example, Zhdanov Vladimir Georgievich, and he comes to our Blagast festival. He sings Christian songs and everyone loves it. He saw it there is much love in us and no fanaticism, and he is calm about it, that our faith is different, but he does not change his faith. He is very sincere in it. I have many friends like this. People are afraid of each other because they do not know. Knowing each other comes from love. Love your husband, serve him, and do not scare him with different words. Word yoga is a bit weird. Еще вопрос, там сзади какой-то молодой человек сзади, совсем, ага. Там вот совсем сзади, ага. Hello, Oleg Gennadievich. I have two questions. Пожалуйста, конечно.
The first is about personal experience. We are of different generations. You grew up in the Soviet Union and I was born only then. We had an atheism in our country. What person or what event awakened faith in you, this religious feeling? And the second question is, imagine this evangelical event when Jesus Christ is in front of Pontius Pilate, and the letter asks this eternal question, what the truth is. If you were in a Jesus Christ's place, how would you answer? In a place of a Jesus Christ? Me? I know that's just an image. I suffered greatly without faith. I searched everything I could. I felt I needed faith. I studied different literature, taught at school, Chernyshevsky, Dobrotolubov. I studied Tolstoy. Daily Thoughts is a wonderful book. I collected knowledge bit by bit, and gradually it all revealed to me. I started to do yoga at 12. I had my search. I had nowhere to go. My parents quarreled badly. My father drank. That was a trap. Everything was so dark, and I searched for my path. I did not know where to go. I did not know about God. I went where there was more purity and happiness of heart. Can you please rephrase your second question so that I was not in Jesus Christ's place? Because my education is a bit different. I offered an image. There is this picture of Jesus in front of Pontius Pilate, and there is a question asked. I only used that image. What is the truth? You ask me that. Who asks this question? In your opinion? In the Gospel, Jesus said that he spoke of the truth, but I am not Jesus Christ. That's clear. I am going to tell you as I understand and as my spiritual master does. The truth is God. And God is the source of the truth. He can reveal himself in different ways. He can come into this world, and he gives this knowledge in accordance with time, with culture, and with people's ability to understand it. But the truth is incarnated in God. The truth is a quality of God. There are different qualities. Another one is love. The third one is eternity. The Vedas call the truth Chit. There are Sat, Chit, and Ananda. Ananda means happiness, bliss, love. Chit is knowledge, and Sat is eternity. This is very deep and philosophical, but it all comes from God.
These are his То, что я вам energies. сказал сейчас, я это What I've понимаю just told you, так же, I как таракан understand понимает, it откуда взялась just as нога. much as a То есть, cockroach когда нога на кухне understands появляется, он a думает, что это leg. явление природы. When there is the leg in the Будет kitchen, сматываться he и thinks that is some если явление natural природное не event дойдет, and тогда он he сматывается. considers Но он себя getting считает away. хозяином кухни на 100% таракан. But Когда явление the природы cockroach уходит, thinks он he опять is the дальше master of двигается. the kitchen, and once the leg is gone, Так и he я is тоже в there. отношениях с истиной. Я тоже считаю ее And обладателем, I себя am like that обладателем in этой истины, я relationships считаю with лекции с умным видом. the truth. Но I я такой же think обладатель, I'm как so таракан smart, I обладатель give кухни. lectures, but Вот я I насколько могу, have this насколько knowledge даю. just as much as the cockroach Я has the просто хочу, kitchen. чтобы I give you as much вот as I эта can. мысль о самосовершенствовании, она в I вашем just сердце зародилась. want this Чтобы вы thought of дальше двигались. self-improvement Это единственная to моя be цель. in your Я heart пытаюсь so that понять, you почему, advanced and объяснить, moved почему on in this мы direction. страдаем. I Потому try to что движение explain to жизни не you туда why идет, we вот и всё. suffer, and it's because our life goes Это in the wrong Все, direction. что я говорю, это мое понимание высочайшего, чистейшего знания. Everything I Оно, tell you естественно, is my имеет свои understanding of какие-то the недостатки. highest knowledge. Есть две категории Surely людей. my Одни understanding is пытаются faulty. понять, зачем я это говорю. There are two types of Это те people. люди, которые The first понимают меня как try слугу to Бога. understand А есть why те, I которые do this. обсуждают They accept me то, as что я говорю servant не of так. God. And the Эти second люди one завидуют просто. discuss Две what категории I say людей. wrong. Я стараюсь Those people меньше envy общаться с me. теми, кто меня обсуждает, I try потому to что я не have чувствую в этом less пользы. association Я with the стараюсь больше latter общаться с теми, because кто there is no use in понимает, that, зачем я это делаю. and I associate Они мне иногда more дают with those советы who очень ценные. understand why I give these lectures, and sometimes they give me valuable Иногда advices. даже слушатели мне дают советы. Even my listeners give me advices sometimes. Но мне кажется, вы человек очень глубокого знания But и разума. I Вам think надо that больше you всех have наверное, a идти по very воде. deep knowledge and good intelligence. И по вашим You даже should словам walk видно, the что path of именно faith, так устроен ваш because разум. even your Очень words пытливый, reveal that that is your intelligence. Но It это не is то, very что deep and наставление, curious. это It's good. так, как я почувствовал. But this is not my instruction. This is what I feel. Да? Женщина не должна много работать. A woman should not Все work должны much. трудиться. Вопрос в чем? We should all work. The question is how. A woman who has to work, what can she do if there is no man? Понимаете, есть люди в тюрьме сидят, есть люди отданы в рабство. Some Как им people жить? are in Надо jail понять, что эти or все вещи they are происходят как enslaved. наказание за How неправильную can they жизнь. live? Если мы You уже must наказаны, надо understand просто принять that это these are наказание. punishments Никакой for другой our wrong выхода. У нас life. нет другого выхода, We must понимаете? accept our punishment. There is no other Выплачивать way. денежные обязательства — это то же самое рабство, Paying что сидеть в back тюрьме. your Просто есть credits физическое is рабство, а the есть same slavery психическое рабство, понимаете? as if you were in prison, И это рабство but и то, и you другое are возникает imprisoned из-за нарушения mentally. закона. This Есть slavery законы comes from государства и breaking законы the Бога. laws. Когда человек There are нарушает законы state Бога, laws с Богом, он and все равно God's в рабство laws. попадает. When you Вот, break the допустим, letter, человек you попал в still влияние are врага человека первого imprisoned. вожделения. Он For example, потерял the детей и first жену. enemy of Он people в рабстве находится lust. или нет? A person В fell рабстве своей victim, судьбы. he Он lost уже не his может, как раньше, со family. своими родными Is he a детьми slave? и со своей родной Yes, he женой is. He общаться cannot не может. Почему? associate Потому with что он his попал children под and влияние wife as he did первого врага before, человека. because Когда человек под влияние второго he гнева fell попадает, victim of он точно lust. так же разрушает свою When жизнь. it is И он anger, уже не может вернуться life назад. is destroyed Когда just the человек same, попадает под влияние and четвертого врага, иллюзии, the и person берет cannot go ипотеку back. или And займы when it's какие-то большие, illusion and потом ему надо их a выплачивать, person и он takes some попадает big в loan, рабство. then he has to Не pay в it тюрьму он back, садится, and потому he's что по a законам slave это again. разрешено, это рабство. Но He он is садится в not a тюрьму судьбы. prisoner of the state because it is И вы меня legal, сейчас but спросили, he is как в тюрьме imprisoned судьбы by his сидеть? fate. And you basically Сидеть ask me, смиренно, how can I stay in the prison of my выполнять все fate? законы и You should понять, be почему humble. наказан.
You follow the laws and you understand why you had been punished. You wanted the wrong things from life. When the person understands it, God softens up and fate is softer. I cannot explain it to you theoretically. I can only give you the example that came out of my heart from God. In Alma-Ata, one woman approached me. She was completely white, very scared. She was hopeless. There it was in her heart. And she told me, I earn much money and I cannot pay it back. I used to be a big businesswoman and I bankrupted. I was unlucky. And I did not have time to pay my loans back, and people demand money back, but the only good thing is that these people are nice, they are honest. But she said she could not live like that, she wanted to commit suicide. I can neither give my money back nor live like this. It's easier to hang. Give me an advice, please. Is the situation similar to yours? Your situation is better. But that woman resolved her problem. Would you like to listen? I told her to pray. You should feel in your heart acceptance of fate, and then we can continue our conversation. She asked me what she should have done, and she went and she did it. Her options were to commit suicide or to do what she had been told. She came back with her heart calm. I accepted my fate. I do not want to commit suicide. What should I do next? There is a way out. And once she said it, in my heart, I saw the solution. I saw it. I told her, go to the person you owe money to. Before that, I inquired about her profession and about his business, and I told her, go to that person and ask him to hire you as a manager in his company. And then he will take part of your salary, and you will have some money to live on. And she asked, is he going to hire me? And I said, he has no choice. Tell him that you cannot give the money back. You told me he was intelligent. She was brave. She went there with a blessing. Her heart was well prayed. And he was happy because she was talented. She developed his business, she brought a lot of money, and quickly she paid all the money back. And when she did, he asked her to stay in his company. And he promised to pay more. Did you hear the answer? Accept your fate and pray. God will show you the way out. You will not have these debts forever. Just do the first step. And it is fate acceptance. Pray and accept your punishment. Accept your life right now. Go in that direction. It is going to take a month to get there. But then your life will be different. You will see the way out. Stress will move forward from these difficult stages. Your brother is missing. You pray for him. When did he go missing? What was his name? Sergei. I do not know if he is dead or alive.
Просто одни живут Everyone на этой is земле, а другие alive, в другом месте but живут. some Одни в live этом теле, on а this другие в earth другом. and others elsewhere, И он точно some не в in this этом теле. body and others in another. But he is surely no longer in this body. Но No. это не значит, что он, But it does not mean это не that значит, что он исчез. it does not mean that he is gone. И мы с вами тоже уйдем из этого тела. Обязательно. You and I will also leave this body, surely. Людям кажется, что они This вечно life is здесь будут. temporary. Смотрите вокруг себя, уже People многие think прямо that they не are going to be here forever. Look around, so many people are already gone. Вечный покой, сердце Eternal греет, peace радует. Вечный does not make your heart для happy. седых Eternal пирамид. peace is А for для all pyramids. звезды, что for a сорвалась и star падает, That is весь falling только down, миг. there is only a moment. Не расстраивайтесь, помолитесь. Вас сердце сказало молиться, это объем работы. Do not be sad, Бог всегда pray. знает, что делать. You feel in your heart your amount of work. God always knows what to do. Start this path and you will have happiness in your heart. And once you've done your work, there will be happiness. You will be happy that everything is good. When mother of one of my employees' wife died suddenly of a heart attack, they came to me. Although they listened to my lectures, they asked what to do. And I told them to pray. It is good when a senior blesses you to pray. They started it, they thought of a saint and prayed on and on. In 4 months, I said, I feel that your mother is going up from lower worlds. You've purified her of her sins. And that girl said, I also feel it. My heart is lighter. It is easier to pray. I feel relief. And sometime later, another 2 or 3 weeks, I said, but you know, she is going up already. And the girl said, my mother came to me in a dream today. And with great love she told me, and I did not think that you are so good. Thank you. I am eternally grateful to you. She waved her hand and went up. And now, who felt the same when you prayed for your relative? Please pass the microphone. Please tell us about the work of your soul. Thank you very much for your lectures. It helped me greatly. I read Christian prayers. At first it was hard, but now it has been 10 months since she left. And for some reason, I feel that she is fine. Your heart is light. There is no death. She left this body and this world. She has left. There is no death. Death is a very humiliating word. There is no death in this world. If only you had my eyes, you would have surely known that. What is your sister's name? Galina.
Ну, такая настойчивая, да? То есть добивалась своего в жизни. She was very firm. She got what she wanted in life. Yes. Немножко категоричная. And she was a bit categorical. Она очень благодарна вам. She is very grateful to you. Она вас, не ожидала от вас этого. Она вас по жизни She did not expect it from не you. так ценила, как сейчас вы себя She did проявили. not value as much previously. Но она не ожидала от вас. Is it so? But she Она did not expect this from you. будет всегда вас благословлять за ваш труд. She will always bless you for your work of your soul. Вы чувствуете это или я придумываю все это? Can you feel it, or am I making this up? А кто еще почувствовал облегчение в сердце? And who else felt relief in their heart after prayer? Не умер. My husband died a year and a half ago. He did not die. Учитесь He правде. left. Ну что вы в самом деле? Ну никто не умер. Ну, Learn the truth. Why wouldn't you? No one dies. On the third day, I felt that he came back home. He was so живой, да? close, so I got scared that he was alive. Yes. And I went to a monastery to pray for him. I did it for 40 days, and still I do. And at some point, I saw him in a dream, and it was so realistic. And he told me he was really fine. I felt such great relief. And I still feel that he comes back in my life. He gives me advices, and I do not feel that that is the end at all. я уплываю, и время несет меня с края. I'm swimming away, and time carries me from one place to another, from one shore to another shore. Goodbye, my friend. Just look. Just look with no despair. My love is the law that defeats death. It is my love. Вы когда сказали, я почувствовал благословение. When you said, Почувствовал, что вы настолько I качественно, felt хорошо blessing. помолились, что I в felt вашем that сердце you вот эта вот благодать prayed Божия so well появилась, которая является, that ну, this grace is признаком there in your удачи heart, человека. Когда человек в своей жизни and сделал такую вещь, it tells такую, of your good он становится fortune. удачливым, потому When a что person появляется does одно a thing существо like that in his наверху, life, he is которое fortunate, является его ангелом-хранителем. because out То there есть он there будет is a хранить вашу being, жизнь теперь. there is a guardian angel, and from now on he watches over your life. Рабиндранат Тагор для своей жены. And the author of this poem, Rabindranath Tagore, is also a guardian angel for his wife. Да? Мгм. Yes, please. Бог вас выбрал. Вы меня God сердце. chose you from my heart. Thank you. A long time ago, when I was a little girl, my mother left this world, and I have an older brother, and ever since then, he's been drinking really heavily. He is an alcoholic. Он застыл He is в стрессе, 40. застрял в стрессе. He is stuck in На стадии stress. депрессии люди застревают. He is interested in Это последняя nothing. стадия, после которой People уже get начинается stuck in развитие. depression. Они застывают, This они видят latest stage убивают after друг which друга. there is improvement. People get stuck and they destroy their life. They start drinking.
It is so bad that his body is partly paralyzed. He has no interest for life. I am only glad that he has a woman. She is older than him, but she loves him and watches after him. They found a healer, an old lady that can help, but he finds some excuses. I think that we've been given a chance to live in this world happily with God. It is such a nice stop along the way. It's about this world. How can I help? That healer is right in your heart. When you start to pray, address a saint as this woman did, all the path that he cannot make, you can make in your heart, and then you help him. It is within your possibilities in your heart. Once you have done it, you will be blessed, and his life will be saved. Even if he leaves his body earlier, you're going to finish it in your heart. When he leaves, you will finish it, and he will never come back into this condition. Or maybe you will make it and he will stay here in this body. I know you want to make it in time, but the question is if you are going to do it. We are very lazy in our soul. We are very brave at this lecture, but at home we forget everything. Вы можете полностью изменить ситуацию своими силами. You can change the situation completely yourself. I can even tell you that if you work really hard, in 9 months he will come back to his senses. Are you going to do it? I am. Next, please. I like your questions. They are important for everyone. They move us to our goal. How can I start spiritual life? You already have. And how does a couple do it? For example, if I am in relationships, if it's mutual practice, you attend these lectures with your girlfriend. Where is she? Well, that's great. Together is better. It is so great to walk together, and singing is better in chorus. It is great to pray together, to attend the lectures together, to discuss. It's very easy. A wife is a husband's conscience. Maybe she's unable to get up early herself, but she will say, "Why did you sleep so late today?" And I also did, because of you. And that's it, and there is development. And you have already started your spiritual path, there is no doubt. But you want to have faith at once, and it's still impossible. These are close relationships with God. That is a reward. Faith is the reward, and you must come to it in time. Walk on bravely. But I see in your eyes that you are on a spiritual path already. They shine with fire. You told us how to pray, to serve a saint, but who is a saint? And can we meditate on a person whose life we think right?
Да, можем представлять человека, жизнь которого мы Yes, считаем you can правильной. meditate Но on, это называется imagine such a благочестивый person, человек. but Есть благочестивые люди, but которые such живут person правильно. is А есть pious. люди, которые не There просто are живут pious правильно, people who а live являются right, слугами Бога. and there are people who Они живут для are Бога, servants а не of для себя. God. Потому They что люди, live которые for живут правильно, они God по and законам not Бога for живут не для себя. themselves. Это праведники. Because А people есть who люди, live right, которые they do светятся it как by огонь, God's law, but огонь they судьбы, live for счастья, themselves. победы. And Эти there are люди живут people не для who себя, burn не like для fire, себя, а для Бога. Вот fire такие люди of являются faith and наставниками victory, настоящими. and they Если live этих for людей God, брать, and they are true а их mentors много, and saints. их много. Просто мы очень горды, и There нам are надо many самого of святого, them, понимаете? but we А на are too самом деле proud надо and просто как we бы want the вот most люди saint вот person. поют, допустим, вот я сейчас 3 голоса I вам дал. Они played все three достойны voices для for того, чтобы you. просто They are слушать all их голос и вместе deserving с ними молиться. to Нам же надо listen to самого-самого, them and to потому что pray я with them. самый-самый. But we want В the этом проблема, most понимаете? because we are the most. And that is the Поэтому problem. сначала, так как мы не, ну, из-за своей гордости не можем просто At взять first, в храм пойти и as у because of батюшки our какое-то pride, наставление we получать, cannot который just всю жизнь go отдал to a Богу. temple Не and можем, потому receive что мы гордимся instructions собой. from У some меня есть priest недостатки, who у меня has то, devoted всё, his начинаем whole искать life to God. недостатки сразу. We are Потому proud, что, and that ну, priest has some очень тяжело быть flaws, and человеком. we search for Сразу them там увидел, там because увидел, it is сам ничего difficult делать. to be a Так bee. мозги устроены. We see this and see Поэтому that, сначала but this is поклоняйтесь our тому, way of кто thinking. недосягаем для So at вашего first, критического worship воображения. someone who Это is Сергий Радонежский, unreachable Серафим to your Саровский, Святая critical Матрона и так thinking. далее. Есть These are недосягаемые Sergei личности, которых мы Radonежский, не Seraphim сможем найти Sarovsky, недостатки. Святая Сначала Matrona. поклоняйтесь им. These personalities are Постепенно unreachable ваше and we сердце can будет find no flaws глубже in и them. глубже проходить в отношении с Worship Богом, и then, будет and святость видеть in your heart, глубже и relationships глубже. with God will Постепенно go это вы deeper and придете к deeper, тому, and что you у вас will будет see просто общение holiness со in старшими people или с more. равными. Вы будете And уважать in даже time, неравных, you will чувствовать have Бога будете. association with seniors and peers. Так вы придете You will постепенно even к своему see God наставнику. in your peers. Это And очень долго. gradually you will come to your mentor. Но начинать It's a надо long с path, тех святошей, которые but you уже should есть, start with светошей, those saints которые that уже are есть already в there. нашем примере. Смело начинайте Be с них, brave, start with зная, these что people, как только человек and начинает know настроить с кем-то отношения that свои, он, once you несомненно, establish relationships достигает with someone, его природы, you хоть surely и не знает об reach этом. his nature, А not знание even о том, что knowing вы it. достигли природы этой личности, And knowledge является that наградой. you've Вот reached если the будете nature of поклоняться that Сергию personality Радонежскому, is a reward. что он If you принял worship вас, Sergei и Radonежский почувствуете его and you присутствие, feel это that означает, he что вы has уже accepted миссию you от него and you получили. feel Это his значит, что вы presence, уже that реально means человек that от you've Бога. received a mission from Но это him. очень высокий That уровень. means that you А вот are a перемены man в from своей God. жизни, But вдохновение, that is a very способность high молиться, level. побеждать судьбу вы But получите changes in сразу, your как life, только начнете это inspiration, делать. ability to pray and to overcome difficulties come at once Поэтому when you наставник start to уже pray. есть много вариантов наставников. Есть Иисус So Христос, there is есть already Сергий a Радонежский, mentor. Святая There are Дева many Мария, of them. есть There is Магомед, Jesus там Christ, наставники. Virgin Mary, Prophet Я не знаю, Muhammad. какая у вас So many of вера, them. свой путь, своих наставников. I do not know your faith. Find your mentor and move towards him. I've been receiving phone calls. I pick up and there is silence. Then once cell phones appeared, it happened with cell phones, and lately I've been receiving calls on cell phones with no SIM card. I pick up and there is silence. And this no SIM card case, it is extremely Общение не weird. обязательно, общение не обязательно Association означает, что does not кто-то должен have что-то to говорить. be Если с вами кто-то two-way. хочет так общаться, ничего не if говоря, вы someone общайтесь wants с to ним, associate with you говорите, я вам like очень this without благодарна saying a за thing, ваши speak молчаливые звонки. aloud, say, I am very И кладите grateful трубку. to you for your silent calls, and hang up. Общение может быть в одну сторону. Association can be one way. Я вижу эту личность. Это больной человек. I see that personality. Больной человек, у него It's a sick паранойя. person, mentally ill. He has paranoia, Выбрал несколько человек и звонит. and he wants to make Нужна these calls. помощь, нужна He любовь. selected a few people Психическое and заболевание he лечится calls like любовью. that.
He needs help. Нужно просто Mental любовь дарить, diseases are treated with love. Спасибо тебе. You Вот should хороший give сон. him your love. Звони еще. Say, "Thank you very much for calling. Please call again." Как только вы скажете звонить еще, у него пропадет желание Once you звонить. say call again, he Или он will будет want звонить to с call другим you no настроением more. уже. Or he will Но call если in a вы different молчите и mood. боитесь, то паранойя But передается if вам you уже. stay silent and you Дух are переходит к scared, вам уже, в paranoia сердце. passes on to you. The Ну, spirit страшно? enters your heart. Нет? Все Are you успокоились? scared? No? Просто скажите спасибо. Я благодарна Just за звонки. thank him, А сначала for помолитесь, these чтобы calls, страх в сердце подавить. but at first pray to have no fear in your heart. В этом мире нет поражения, In this world, there is no defeat. есть только отсутствие знания и безверие. There is only lack of knowledge and faith, И разный объем работы. and a different Когда amount нет of work. знания, нет веры и не хочется When there is трудиться, no knowledge, no тогда faith, наступает and you do хаос. not want to work, then there is chaos. And what about these calls with no SIM card in the phone? Телефон без сим-карты был, и был звонок. And, Это уже значит точно That влияние is духа, 100%. surely spirits. Это значит, что уже дух действует на ваше сознание. That means И от него spirit избавиться можно affects только your с помощью молитвы. conscience. And you can only get rid of it with prayer. Это реальность нашей жизни. Spirits are real. Они могут звонить без сим-карты. They are потому in что our они звонят в life, вашем уме. and they can call with no SIM card because they call in your head, not your cell phone. Человеку нужно этот звонок человеку или нет? Does a person need these calls? Это злые No. духи, они разрушают жизнь. These are Добрые evil духи не spirits, учат they никого. destroy our life. Есть Kind добрые духи, spirits они в семью torment поселяются, no между one. людьми любовь There are завязывается, там kind существуют spirits, добрые they духи. come into a Когда один family человек and бросает, stand то between добрый дух people who are остается in и love. немножко мучает When человека. one person Память leaves сделает. another, this kind spirit stays and torments with Но memories это of злой love. дух, который вас мучает. Вам надо But заниматься this spirit йогой, of дыхательными yours is упражнениями, чтобы evil. очистить You should do каналы мозга. yoga and Потому breathing что у него там exercises есть to свое место, purify your понимаете? brain У него есть channels. возможность там Because the жить, а spirit вам has надо его his убрать place оттуда. there. С He помощью can аскезы. live there, and you should get Статические rid of him упражнения, with посты, austerity. молитва, духовная Static музыка, и постепенно exercises, каналы мозга fasting, очистятся, praying, и он не spiritual сможет там music, находиться and уже. gradually your brain Это, с channels одной will стороны, be надо прочищать purified, каналы and the мозга, spirit will техническая be часть. no longer А есть еще there. духовная часть. The Это technical наполнить себя part is защитой. purifying your brain channels, Есть and молитвы spiritual защитные. part is getting Специально есть protection. такие духовники, There are которые protective специально prayers, предназначены для защиты and человека there от are злых духов. priests who Понятно? give protection Есть from вероятность, evil что никакой spirits. человек и не звонил. There is a Это просто possibility дух that изводил no вам всё one's even called you. Понятно, да? It's Ну, been в the этом нет spirit никаких проблем. this whole time. Это обычное дело. That's no problem. Это It's просто a объем работы, normal и всё. thing. Надо трудиться, и все It is just your amount of work. You must work and it will be fine. Вот я сейчас немножко сконцентрировался на своем наставнике. I Смотрю на вас, focused a little чувствую on my дух. mentor. I look at you. I feel the spirit, Он сматывается. and it is getting Люди не away. любят святости, их жарит от этого. Spirits do not like holiness. They get burnt. Трезвее. Are you better in your head? Are you getting sober? Но мне кажется, нормальная сила I не feel очень great большая. force from you. I think it's normal, not so great. Не сдавайтесь. Don't give up. Нам надо заканчивать. Я We надеюсь, should что вы finish now. не I зря hope были that здесь, you и я тоже не зря. did not waste your time here, Я долго and летел me сюда, also. через It горы, was a моря. long flight here, over the seas and Все сели mountains. прямо. Everybody Надо sits вспомнить straight. что-то святое в своей жизни. Вот You те should люди, remember которые уже something holy in помогли your близким life. людям, надо вспоминать Those people именно who have already то, что helped their помогло, те relatives. молитвы. You should Те remember святость, the которая thing помогла. that helped you Надо in your искать примеры prayers.
своем сердце, память. You must search an example, a memory in your Найдите пример. mind. That is blessing from God. Find your example that inspires you in your heart. Мысленно кланяйтесь этому. Bow down in your thoughts to this personality, this holiness. It can be a holy place or water, or it may be Jesus Christ. There are different manifestations, or God Himself or His servants. It can be a holy name of God or a scripture. I want to serve you, I want to serve you. I wish everyone happiness. That is your service, wishing happiness. Because holiness does not live for itself, it lives for others. And you transmit this power to others. And also, we are going to play this. I wish everyone happiness. I wish everyone happiness. Желаю всем счастья. Я 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 желаю
всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам Thank you всем very счастья, much. любви, I wish happiness to all of you, love, всего самого spiritual светлого в вашей knowledge, судьбе. all the brightest things in your fate. I am very grateful to you for your presence here, for your rise and love. Thank you.